హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంపీపీస్ ఆర్టీపీస్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్ డిస్కషన్ చేద్దాము. సో అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్? సో బీవీఎం అసోసియేట్స్ ఇక్కడ ఒక ఆడిట్ ఫామ్ ఉంది దట్ ఎంప్లాయ్స్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడిట్ అసిస్టెంట్స్ని ఎంప్లాయ్ చేసుకుంది. తర్వాత CMA వచ్చేసి ఒక పార్ట్నర్ అండ్ పేస్ ఎక్స్ట్రీమ్ అటెన్షన్ టు బ్రీఫింగ్ ద ఆడిట్ అసిస్టెంట్స్ ఎవ్రీ డే వైల్ ద ఆడిట్ ఈజ్ కంటిన్యూయింగ్. సో ఆడిట్ కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు అందరికీ మంచి బ్రీఫింగ్స్ ఇస్తున్నారు. తర్వాత ఆల్ ఆడిట్ అసిస్టెంట్స్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్స్ని నోట్స్ని డైలీ ప్రిపేరింగ్ అకార్డింగ్లీ ఆడిట్ ప్రకారంగా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు. తర్వాత CA మహేష్ హాజ్ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ దట్ ఎనీ అసిస్టెంట్ హూ డస్ నాట్ document the notes taken and steps taken accordingly will be reprimanded, as it will mean that the assistants are not creating their audit program on the job. So the practicing deployed by the CA Mahesh can be termed as, so CA acceptable కాదా? అది యాక్సెప్టబులే, బట్ ఇన్కంప్లీట్గా ఉన్న CA మహేష్ అనేవాడు హ్యాస్ నాట్ గివెన్ ద ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ టు ద ఆడిట్ అసిస్టెంట్ టు ఫాలో. సో ఏం ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం లేదు. సో assistants are not creating their audit program on the job. So unacceptable to CM ఇది కాదు, appropriate in line కాదు, and acceptable but incomplete has CA side ఏమంటే has not given any audit program to audit assistants. సో జస్ట్ వాటిని ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా మీరు ఆడిట్ చేయండి, ఆడిట్లో ఏమన్నా ఫైండ్ అవుట్ అయితే నాకు క్లియర్గా నోట్స్ కావాలి, క్లియర్గా ఆడిట్ నోట్స్ కావాలి, క్లియర్ డాక్యుమెంటేషన్ కావాలంటే చెప్తే కాదు. ఫస్ట్ నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వర్క్ని, ఫస్ట్ నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ని, తర్వాత నువ్వు చెప్పాలి, అంతేకాని డైరెక్ట్ వర్క్ని చెప్పకూడదు. సో యాక్సెప్టబుల్ బట్ ఇన్కంప్లీట్ హ్యాస్ CA మహేష్ హ్యాస్ నాట్ గివెన్ ఎనీ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్ టు ఆడిట్ అసిస్టెంట్ టు ఫాలో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. Prabhakar and associates were the statutory auditors of Innovato and Co for last 2 years. So last 2 years నుంచి వీళ్ళే ఉన్నారు. In the current year, one partner, Mr. Anand Prabhakar, a qualified chartered accountant from ICA, also got qualified as chartered accountant from foreign accountancy body CMA. The management of Innovato and Co were glad to hear this and offered Mr. Anand to handle the management services of the company for this year. Is he allowed to take up this assignment for Innovato and Co as per Chartered Accountant Act 1949 and schedules thereto. సో ఏ సర్వీసెస్ని చేయాలనుకుంటున్నాం ఇక్కడ? పర్సన్స్ వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్. సో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ని మనం చేయకూడదు, సో అది యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. సో నో మేనేజ్మెంట్ ఇది రెండు రావు. నో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ కెనాట్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ద ఫర్మ్ విచ్ హూ ఆర్ కరెంట్లీ ఇన్ స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్స్. సో స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్ ఉన్న వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. CA రామ్ అనేవాడు ఒక ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంట్ ఉన్నాడు ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఓవర్ 12 years. సో ఓవర్ 12 years నుంచి ప్లానింగ్ ఇస్తున్నాడు. హీ హాజ్ గెయిన్డ్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ హిస్ డొమైన్ ఓవర్ అదర్స్. మిస్టర్ రతన్, ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెన్సీ కోర్స్, ఇన్ వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్డ్ విత్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ CA రామ్. సో CA రామ్ యొక్క నాలెడ్జ్తో మంచిగా ఇంప్రెస్ అయినాడు రతన్, ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు. హీ అప్రోచ్డ్ CA రామ్ టు టేక్ గైడెన్స్ ఆన్ సమ్ టాపిక్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ టు హిస్ కోర్స్. CA రామ్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ డిసైడెడ్ టు స్పేర్ సమ్ టైమ్ అండ్ స్టార్టెడ్ ప్రొవైడింగ్ ప్రైవేట్ ట్యూటోరియల్షిప్ to Mr. Ratan along with some other aspirants for 4 days in a week and 3 hours a day. So 4 days 3 into 4 అంటే 12 hours per week చేస్తున్నట్లు. However, he forgot to take specific permission for private tutorship for the council. Later on, he came to know the council has passed a resolution under Regulation 190A granting general permission for private tutorship and part-time tutorship under coaching organizations of the institute and specific permission for part-time or full-time tutorship under the education institutions other than coaching organizations of the institute. Such general and specific permissions granted in subject to condition that the direct teaching hours devoted to such activities taken together should be not exceeding 25 weeks 25 hours అనేది ఒక వీక్కి ఎక్సీడ్ కాకూడదు. సో ఎక్కడుంది మనకి ఆ ఆప్షన్ అనేది ఫస్ట్లోనే ఉంది అనుకుంటా కదా, నాట్ ఎక్సీడ్ 25 hours ఏ వీక్. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, నాట్ ఎక్సీడ్ 25 hours ఇన్ ఏ వీక్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4th one. CA సంత్ వచ్చేసి ఒక న్యూలీ క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్ ఉన్నాడు. ప్రాక్టీసింగ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఉంది. అప్రోచ్ చేసినాడు CA ప్యాంట్కి ద ఆడిటర్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్ కంపెనీ ఫర్ మిసెస్ మ్యాక్స్ లిమిటెడ్కి అండ్ టు అలో హిమ్ టు హ్యావ్ సమ్ ప్రాక్టికల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ హిస్ ఫర్మ్ బిఫోర్ ఈ కెన్ సెటప్ హిస్ ప్రొఫెషనల్ ప్రాక్టీస్. సో
ఏం చేసినారు, అతని యొక్క నాలెడ్జ్ని, అతని యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని తీసుకుంటున్నాము ఓన్ ప్రాక్టీస్ పెట్టడానికి. సిఏ ప్యాంట్ వచ్చేసి అలో చేసినారు టు సిట్ ఇన్ ఇది ఆఫీస్ ఫర్ 6 months. సో ఒక పర్సన్ ఇంకొక పర్సన్ దగ్గర, సో ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ ఫర్మ్ ఇది, ఈ పర్సన్ ఇంకొక పర్సన్ పెట్టాలి అనుకుంటున్నాడు. సో ఇందులో ఒక 6 months స్పేర్గా కూర్చుంటున్నాడు నెక్స్ట్ వర్క్ తెలుసుకోవడం కోసం. తర్వాత కూర్చున్న తర్వాత అతనికి ఎట్లా సిఏ సర్టిఫికేట్ ఉంది కదా అని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఇది అసోసియేషన్ విత్ సిఏ ప్యాంట్ ఆఫీస్ ఈ యూజ్ టు ప్రొవైడ్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెన్సీ ఇండిపెండెంట్లీ టు ద క్లయింట్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ అండ్ ఆల్సో ఫైల్డ్ ఫ్యూ ఐటీ రిటర్న్స్ అండ్ GST రిటర్న్స్ అండ్ రిప్రజెంటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ బిఫోర్ వేరియస్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. ఆల్సో నో డాక్యుమెంటేషన్ వాజ్ సైన్డ్ బై హిమ్. సో డూయింగ్ ఇది అసోసియేషన్ in CA Pant office, he did not get any salary or share of profit or commission, but only reimbursement of as usual expenses like conveyance, telephones, etc. was made to him. After the end of the agreed period, he was given lump sum amount of 3 lakhs by CA Pant for his association out of gratitude. ఏమి ఇక్కడ ఒక సిఏ ఇంకొక పర్సన్కి పేమెంట్ చేసినాడు. సో పేమెంట్ ఏం చేసింది, పేమెంట్ చేసినారు. అలో టు ఇతన్ని అలో చేసినాం ఫస్ట్ ఎవరిని, వేరే పర్సన్ని వీళ్ళ వర్క్కి అలో చేసినాము. సో సిఏ వర్క్కి ఇంకొక పర్సన్ని అలో చేసినాము. సో Class 1 Part 1 First Schedule to the Chartered Accountant Act state that a chartered accountant in practice shall be deemed to guilty of professional misconduct if he allows. సో ఏం చేస్తారు, ఎప్పుడైతే అలో చేస్తామో ఎనీ పర్సన్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ హిజ్ నేమ్ యాజ్ ఎ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అన్లెస్ ఆ పర్సన్ వచ్చేసి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్లో ఉండి అండ్ ఆ పర్సన్ పార్ట్నర్షిప్ కానీ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ కానీ ఉండాలి అండ్ ప్రాక్టీస్లో ఉండాలి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయ్యి. అట్లాంటి కేసెస్లో మాత్రమే అలో చేయాలి ఆ పర్సన్ని ప్రాక్టీస్లోకి. ఇన్ ద అబౌవ్ కేసు హీఈస్ ఇంటెండెడ్ టు సేఫ్గార్డ్ ద పబ్లిక్. ఇది ఎందుకు ఈ క్లాస్ అనేది, ఈ ఇంటెండెడ్ టు సేఫ్గార్డ్ ద పబ్లిక్ అగైనెస్ట్ అన్క్వాలిఫైడ్ అకౌంటెంట్ ప్రాక్టీసింగ్ అండర్ ద కవర్ ఆఫ్ క్వాలిఫైడ్ అకౌంటెంట్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద accountant will be carried but only out of the chartered accountant who may by his partners or his employees and work under the his control of supervisions. సో ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేసు ఏమైంది, సిఏ పాంట్ అనేవాడు అలో చేసినాడు సిఏ సాన్కి ఈజ్ ఏ న్యూలీ క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్ అకౌంటెంట్ విత్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ టు సిట్. సో ఇది వరకు సాటిస్ఫై చేసినారు, సర్టిఫికేట్ ప్రాక్టీస్ ఉంది, బట్ ఈ అండ్ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయలేదు. నా ఎంప్లాయీస్ సిఏ పాయింట్ అలో చేసినారు ఫర్ 6 monthsకి సంబంధించి అండ్ హీ అలౌడ్ హిమ్ టు ప్రొవైడ్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెన్సీ ఇండిపెండెంట్లీ టు హిజ్ ఫర్మ్ క్లయింట్స్ ఫైలింగ్ ఐటీ అండ్ GST రిటర్న్స్. హీ ఆల్సో అలౌడ్ హిమ్ అపియర్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఫర్మ్ అండ్ సిఎస్ అండ్ ఓన్లీ రింబర్స్ చేసినాడు. హవెవర్ ఆఫ్టర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 3 lakhs పే చేసినాడు. ఇన్ ద ప్రజెంట్ కేర్ సిఏ పాయింట్ విల్ బీ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. సో సిఏ పాయింట్ ఏమవుతాడు, గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అవుతారు. ఇదాని పక్క Class 1 Part 1 First Schedule to the Chartered Accountant Act has he allowed CA Sant to practice in his name as a chartered accountant and CA Sant is neither partner or employee of with CA Pant. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సేమ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఇది కూడా. సో ఇది చూసుకోండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ 2A. ఫిఫ్త్ వన్ మిస్టర్ ఎవెన్ వచ్చేసి ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ గేవ్ 50%. సో ఏం చేసినాడు, ఒక 50% అంటే మనం పే చేసినాడు, ఎవరు సిఏ పే చేసినాడు ఆఫ్ ఆడిట్ ఫీ రిసీవ్డ్ బై హిమ్ టు ఏ నాన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. సో నాన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్కి పే చేసినాం మిస్టర్ లక్కీ అండర్ ద నోమినికేటర్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అలవెన్స్ అండ్ సచ్ అరేంజ్మెంట్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అట్లనే పే చేసినాం. కామెంట్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 అండ్ షెడ్యూల్స్ దే టు. ఆ సిఏ ప్రాక్టీస్ అకౌంట్ ఒక 50% షేర్ చేసుకుంటున్నాడు నాన్ నో మిన్సిక్యులేటర్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అలవెన్స్కి సంబంధించి. సో షేరింగ్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఫీ విత్ నాన్ మెంబర్స్, వేరే మెంబర్స్తో మనం ఫీజుని షేర్ చేసుకుంటే యాజ్ పర్ Class 2 అంటే మనం పే చేస్తుంటే Class 2 Part 1 Second Schedule ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ ఏ మెంబర్ షెల్ బి గిల్టీ ఇఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్. సో ఇతను ప్రాక్టీస్లో ఉండాలి ఆర్ పేస్ ఆర్ అలోస్. సో పే చేసినా అలో చేసినా ఆర్ అగ్రీస్ టు పే చేసినా ఆర్ అలో చేసినా డైరెక్ట్లీగా కానీ ఇండైరెక్ట్లీ కానీ ఎనీ షేర్ ఆఫ్ కమిషన్ or brokerage fee or profit of his professional business to any person other than a member of institute or partner or retired partner or legal representative. సో ఎవరెవరికి ఇచ్చాము, అదర్ దెన్ ఏ మెంబర్స్ కానీ, మెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ, ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆ మెంబర్కి పార్ట్నర్ కానీ, ఆ మెంబర్కి సంబంధించిన రిటైర్డ్ పార్ట్నర్ కానీ, ఆర్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ డిసీజ్ పార్ట్నర్ కానీ, ఆ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొఫెషనల్ బాడీస్ ఆర్ విచ్ సచ్ అదర్ పర్సన్ హ్యావింగ్ ఏ సచ్ క్వాలిఫికేషన్ యాజ్ మే బీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ ద పర్సన్ ఫర్ రెండరింగ్ సచ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఇన్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సో రెస్పెక్టివ్ పార్ట్నర్స్కి కానీ వాళ్ళ యొక్క
రిలేటివ్ కానీ ఆర్ ఎవరన్నా సేమ్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న పర్సన్కి కానీ పే చేయొచ్చు కానీ వేరే నాన్ మెంబర్కి పే చేయకూడదు. ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేస్ మిస్టర్ ఎవిన్ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ గేవ్ 50% ఎంత ఇచ్చినాడు 50% ఇచ్చినాడు ఆఫ్ ద ఆడిట్ ఫీ రిసీవ్డ్ బై హిమ్ టు ఏ నాన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ మిస్టర్ లక్కీ అండ్ ద nomenclature of office allowance and such arrangement continued for a number of years. In this case it is not the nomenclature of to a transaction that is material, but it is substance of the transaction which has looked for. సో ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఎవరైతే షేర్ చేస్తున్నాడో అండ్ మిస్టర్ ఎవిన్ విల్ బీ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్ 2 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. సో నాన్ మెంబర్కి పే చేసిన అమౌంట్ అనేది అతను గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అయినట్టు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 61. మిస్టర్ ప్రీతి ఏం చేసినాడంటే ఒక ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ మిస్టర్ ప్రీతకి సో మిసెస్ ప్రీతి ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ మిస్టర్ ప్రీతకి ఒక ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్తో ఇద్దరు కోర్ట్ ఆఫ్ లాలో వాళ్ళిద్దరు ఏం చేసుకున్నారంటే వర్క్ని షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు అండ్ ఫీని కూడా షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు. వీళ్ళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వర్క్కి ఆమె హెల్ప్ చేస్తా అనింది అండ్ ఆ లీగల్ కేసెస్కి అతను హెల్ప్ చేస్తా అన్నారు. సో ఒకరి ఫీజు ఒకరు షేరింగ్ చేసుకుంటున్నారు. షేరింగ్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షేరింగ్ అండ్ యాక్సెప్టింగ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ విత్ అడ్వకేట్. సో యాజ్ పర్ క్లాస్ 2 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఎప్పుడైతే చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ పే చేస్తే ఇక్కడ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ పే చేస్తున్న చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ చూడండి అండ్ అకార్డింగ్ టు కేస్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ deemed to guilty of professional misconduct if he pays or allows or agrees to pay or allows directly or indirectly any share, commission or brokerage in the fee of profits of his professional business to any person other than a member of institute for the purpose of rendering of such professional service from time to time or outside India. ఇది పే చేస్తున్నప్పుడు ఒకవేళ మనం రిసీవ్ చేసుకుంటుంటే సో పే చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది సెకండ్ క్లాస్ వచ్చింది. రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు క్లాస్ 3 వస్తుంది అండ్ క్లాస్ 3 ఆఫ్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు షెడ్ యాక్ట్ ఇస్ దట్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్లో ఉండి ఈ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ if he accepts any part of profits of professional work of a person who is not a member of the institute. So however practicing member of the institute can share fee or profit arising out of his professional business which such members of other professional bodies or other దిగుని professional bodies ఉంటే or such other person having qualification as prescribed by the council under regulation 53A of the Chartered Accountant Act regulations 1988. So under the said regulation the members of bar council of India అనేది ఇంక్లూడ్ చేసినారు. సో రెగ్యులేషన్ 53లో బార్ కౌన్సిల్ వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేసినారు. కాబట్టి మిస్టర్ ప్రీత్ ఏదైతే అడ్వకేట్ ఉన్నాడో మెంబర్ ఆఫ్ బార్ కౌన్సిల్ ఈజ్ అలౌడ్ టు షేర్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ హిస్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ విత్ మిస్సెస్ ప్రీతి and Mr. Preeti is a practicing chartered accountant will not be held guilty under the any above mentioned classes for paying and accepting part of work from Mr. Preeti. Next question number 71. Mr. X, who has passed his CA examination of ICAA on 18th July 2020. So 18th July 2020 కి పాస్ అయినాడు అండ్ స్టార్టెడ్ హిస్ ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ August 15th. సో 15th August ఇండిపెండెన్స్ మొత్తం పోగొట్టుకుంటున్నాడు అండ్ 16th August వన్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్ అప్రోచ్ అయింది ఫర్ ఆర్టికల్షిప్కి. ఇన్ అడిషన్ టు మంత్లీ స్టైఫండ్ మిస్టర్ ఎక్స్ ఆల్సో ఆఫర్డ్ హర్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ఈజ్ సిఏ ఫామ్. సో వానికి వచ్చే ప్రాఫిట్లో ఆమెకి ఒక 1% పే చేస్తున్నాడు. ఇంకా సూపర్. సీ అగ్రీ టు టేక్ బోత్ 1% ఆఫ్ ద సిఏ ఫామ్ అండ్ స్టైఫండ్. సో ఇప్పుడు ఆమెకి ఏమేమి ఇస్తున్నాడు 1% ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఇస్తున్నాడు, స్టైఫండ్ కూడా ఇస్తున్నాడు. ఓకే నెక్స్ట్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ దెన్ లెటర్ టు మిస్టర్ ఎక్స్. సో మిస్టర్ ఎక్స్కి లెటర్ని పంపించింది. ఏం లెటరు? ఇక్కడ మీరు చేసినది కరెక్ట్ కాదు అని ఒక లెటర్ని పంపించింది. లవ్ లెటర్ కాదులేండి, ఇన్స్టిట్యూట్ లవ్ లెటర్ పంపించలేదు. ఏమనింది? ఆబ్జెక్షన్ లెటర్ని పంపించింది. దట్ ఈస్ 1% ప్రాఫిట్ ఏదైతే పే చేసినావో అది కరెక్ట్ కాదు. మిస్టర్ ఎక్స్ రిప్లై దట్ ఐసీఏ స్టేటింగ్ దట్ ఈ పేయింగ్ 1% ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ హిస్ ఫర్మ్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ స్టైఫండ్ టు హెల్ప్ ఆర్టికల్ అసిస్టెంట్ యాజ్ ఎ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ క్లర్క్ ఇన్ ఏ వీక్. సో ఆ ఆర్టికల్ క్లర్క్ ఆమె ఏదైతే ఆ పాప వచ్చిందో ఆ పాప ఆర్టికల్ క్లర్క్ పాప వీక్ అంట, అందుకోసం పేమెంట్ చేస్తున్నా అని సిఏ రిప్లై ఇచ్చినాడు. సో ఈ మిస్టర్ ఎక్స్ లైబుల్ ఫర్ మిస్కండక్ట్, ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్కి లైబులా కాదా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షేరింగ్ ఫీ విత్ ఆర్టికల్ అసిస్టెంట్ ఏమి మనకి పేయింగ్ అంటే పే అంటే ఏమి క్లాస్ 2 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ షెల్ బి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ if he pays or agrees to pay to
allow or directly or indirectly any share, commission or brokerage in the profits of his professional business to any other than members of Institute of Chartered Accountant or partner కానీ రిటైర్డ్ పార్ట్నర్ కానీ డిసిడి పార్ట్నర్ కానీ రెగ్యులర్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ కానీ ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషనల్ బాడీస్ కానీ ఆర్ అదర్ సచ్ పర్సన్స్ హ్యావింగ్ సచ్ క్వాలిఫికేషన్ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రెండరింగ్ సచ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఇన్ ఆర్ అవుట్సైడ్ ఇండియా. సో ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ above, objection of the Institute of Chartered Accountant of India is given is correct, and reply of Mr. X stating that he is paying 1% of his firm over and above the stipend to help the article clerk as a position of article clerk week is not tenable, అది tenable కాదు. అండ్ మిస్టర్ ఎక్స్ వచ్చేసి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ యాజ్ పర్ క్లాస్ 2 పార్ట్ 1 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 81. మిస్టర్ కురాషి ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ డైడ్ ఇన్ ఏ రోడ్ యాక్సిడెంట్. సో రోడ్ యాక్సిడెంట్లో డైడ్ అయిపోయినాడు. ఈ విజిట్ ఇన్ ఈజ్ విడో ప్రపోజ్ టు సెల్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ హర్ హస్బెండ్ టు మిస్టర్ ప్రదేశీ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫర్ 5 lakhs. సో 5 lakhsకి అతని యొక్క నేమ్ని సిఎన్ఎంని సీల్ చేయాలి అనుకోయింది. ద ప్రైజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ రైట్ టు యూజ్ ద ఫర్మ్ నేమ్ Kurashi and associates. Can widow of Kurashi sell the practice, and can Mr. Pardeshi continue to practice in that name as proprietor? Yes sir. సేల్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. సో ఇప్పుడు ఎవరు పే చేస్తున్నారు, మనకి పార్ట్నర్ ఎవరైతే కురాషి పర్సన్ ఉన్నాడో ఆ పర్సన్ వచ్చేసి పే చేస్తున్నాడు. సో క్లాస్ 2 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ ఎప్పుడైతే పే చేస్తున్నామో ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సిడర్ వెదర్ ద గుడ్ విల్ ఆఫ్ ప్రొప్రైటరీ కన్సర్న్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కెన్ బి సోల్డ్ టు అనదర్ మెంబర్ హూ ఆర్ ఈజ్ అదర్వైజ్ ఎలిజిబుల్ ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ ద ప్రొప్రైటర్. సో ఆ పర్సన్ కానీ డెత్ అయితే అప్పుడు మనం సేల్ చేయొచ్చు. ఇట్ లే డౌన్ దట్ ద సేల్ ఈజ్ పర్మిటెడ్. సో సేల్ అనేది పర్మిట్ చేస్తారు, బట్ దట్ సర్టన్ కండిషన్స్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద అబో ఫ్లో చార్ట్ చార్ట్ ఏం లేదు అక్కడ. ఇట్ ఫర్దర్ రిసాల్వ్ దట్ లీగల్ హెయిర్ ఆఫ్ డిసీజ్ మెంబర్ హ్యాస్ టు అప్టైన్ ద పర్మిషన్ ఫ్రమ్ కౌన్సిల్. సో కౌన్సిల్ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఎంత లోపల విత్ ఇన్ 1 year ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ప్రాపర్టరీ కన్సర్న్. సో ఆ ప్రాపర్టరీ కన్సర్న్ ఎవరైతే డెత్ అయినాడో సిఏ అతను డెత్ అయిపోయినాక 1 year లోపల ఒక పర్మిషన్ అనేది తీసుకోవాలి కౌన్సిల్ దగ్గర నుంచి. సో దట్స్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ద విడో ఆఫ్ మిస్టర్ కురాషి హూ హ్యాస్ ప్రపోజ్ టు సేల్ ప్రాక్టీస్ of 5 lakhs in effect proposing the sale of goodwill that the act of Mr. Kurashi is permissible and Mr. Pradeshi can continue to practice in that name as proprietor. Next question number 8A. 8th question వచ్చేసి ఏముంది, సిఏ రవి అనే పర్సన్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అండ్ మిసెస్ రవి అసోసియేట్స్ అనే పర్సన్కి అండ్ మిస్టర్ సిఏ రవి వచ్చేసి 15th సెప్టెంబర్కి డెత్ అయిపోయినాడు. అతని వైఫ్ వచ్చేసి రోహి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ హస్బెండ్ యొక్క నేమ్ని సేల్ చేయాలనుకుంటుంది సిఏ బల్వాన్కి, అంతకి 25 lakhsకి యూజ్ చేసుకోవడానికి. ఇది కరెక్టా కాదా? సిఏ రోహి సేల్ చేయొచ్చా లేదా? బల్వాన్ పర్చేజ్ చేయొచ్చా, పర్చేజ్ చేయకూడదా? సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పినాము విత్ ఇన్ 1 year లోపల తీసుకోవాలి అనేది. సో విత్ ఇన్ 1 year లోపల ఆయన పర్మిషన్ తీసుకొని ఇఫ్ ఈ కెన్ రీసాల్వ్డ్. సో మనకి అప్లికబుల్ అయ్యేది క్లాస్ 2 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా. తర్వాత లీగల్ హెల్త్ డెత్ డిసీజ్ అయినప్పుడు టు అప్టైన్ ఏ పర్మిషన్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ విత్ ఇన్ 1 year ఆఫ్ డెత్ ఆఫ్ ద ప్రొప్రైటరీ కన్సర్న్. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్దర్ లెట్ డౌన్ దట్ sale is permitted subject to certain condition like such sale is completed effected in all respect and institute permission to practice the deceased proprietary firm is sought within 1 year. So within 1 year లో తీసుకోవాలి డెత్ ఆఫ్ సచ్ ప్రొప్రైటరీ కన్సర్న్కి ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ కేసు. సో అతను డెత్ అయిపోయినది ఎప్పుడు 15th సెప్టెంబర్కి అతను డెత్ అయిపోయినది. అండ్ ఇప్పుడు సేల్ చేస్తున్నది ఎప్పుడు 30 సెప్టెంబర్ 2021కి. ఆల్రెడీ 1 year అనేది ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది. కన్సర్న్ such proprietary concern in respect of this case the name of proprietary firm concerned would be kept abeyance, not removed on receipt of information about the date of proprietary is being done at present only up to the period of 1 year from date of proprietary concern as above sold. So in the given case Mr. Rohi widow of Mr. Ravi proprietor Mr. Ravi associate has sold the practice along with right to use firm name after 1 year of his death. So this sale is effect of the sale of goodwill. So in the above discussion ప్రకారం he cannot sell the practice of CA Balwan with right to use the firm name, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 1 year అనేది ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది. తర్వాత CA Balwan cannot continue practice in the name of Mrs. Ravi Associates as a proprietor because the name of firm Mrs. Ravi Associates would be kept abeyance only up to period of 1 year from the date of proprietor. సో 1 year లోపలనే పర్చేజ్ చేసి ఉండాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8B. ఇది వచ్చేసి సిఏ వాసు వచ్చేసి స్టార్టెడ్ ఈ ప్రాక్టీస్ వచ్చేసి 15th August 2021కి స్టార్ట్ చేసినాడు. అండ్ 16th Augustకి 1 ఫీమేల్ క్యాండిడేట్ ఆర్టికల్షిప్లో పెట్టుకున్నాడు. 2% ఫీ పే చేస్తున్నాడు. ఇది మనం ఆల్రెడీ చేసినాము. ఇది క్లాస్ 2 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆర్టికల్ వాళ్ళకి ఏదైనా అమౌంట్ని పే చేస్తుంటే అది ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అవుతుంది. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఈజ్ గివెన్ కరెక్ట్ అండ్ రిప్లై సిఏ వాసు ఏదైతే
రీజన్ చెప్తారు, అది నాట్ టెనబుల్, వీక్ ఉన్నారు, అవన్నీ రీజన్తో సంబంధం లేదు. సో ఆర్టికల్షిప్ వాళ్ళకి పేమెంట్ చేసినామా. క్లాస్ 2 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ కూడా చదవకుండా ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9th one. Mr. P, a chartered accountant in practice, entered into a partnership firm. So partnership firm under class 4 part 1 first schedule. సో మిస్టర్ పి వచ్చేసి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఉన్నాడు, ఎంటర్ అయినాడు ఇంటూ ఏ పార్ట్నర్షిప్ విత్ మిస్టర్ ఎల్ అండ్ అడ్వకేట్ ఫర్ ఏ షేరింగ్ ఆఫ్ ఫీ ఫర్ వర్క్ సెంట్ బై వన్ టు అదర్. హౌఎవర్ డ్యూ టు సమ్ డిస్ప్యూట్స్ ద పార్ట్నర్షిప్ వాజ్ డిసాల్వ్డ్ ఆఫ్టర్ 1 month వితౌట్ ఎనీ ఫీ హ్యాస్ బిన్ రిసీవ్డ్. సో ఫమ్ అంటే క్లాస్ 4 వస్తుంది. Class 4 Part 1 First Schedule Chartered Accountant Act 1949. A chartered accountant will be guilty of professional misconduct if he enters into partnership with any person other than a chartered accountant in practice or a person resident without India who but for his resident abroad would be entitled to be registered as a member under Class 5 of Subsection 1 of Section 4. So చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఏమి మిస్కండక్ట్ అయినట్టు అవుతుంది ఎప్పుడు ఎవరితోనా పార్ట్నర్షిప్ పర్సన్స్ ఎంటర్ అయితే ఎనీ పర్సన్ అదర్ దెన్ ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ కానీ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ వితౌట్ ఇన్ ఇండియా హూ ఈజ్ బట్ రెసిడెంట్ అబ్రాడ్ వుడ్ బి ఎంటైటిల్ టు బి రిజిస్టర్డ్ హ్యాస్ మెంబర్ అండ్ హూస్ క్వాలిఫికేషన్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ కౌన్సిల్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ పర్మిటింగ్ సచ్ పార్ట్నర్షిప్. వీళ్ళతో కాకుండా వేరే వాళ్ళతో ఎవరితో అనే ఎంటర్ అయినప్పుడు అతనికి ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ వస్తుంది యాజ్ పర్ క్లాస్ 4 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా. హౌఎవర్ రెగ్యులేషన్ 53B of Chartered Accountant Regulations 1988 permits a chartered accountant in practice to enter into a partnership with prescribed professionals. So కొంతమంది ప్రొఫెషనల్స్ చెప్పినారు which includes advocate, a member of Bar Council of India. In the instant case, Mr. P, a chartered accountant, has entered into partnership with Mr. L, advocate. He would not be held guilty of professional misconduct as per Class 4 Part 1 First Schedule to the Chartered Accountant Act ప్రకారంగా. Regulation 53B చూసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ 6 ఆఫ్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్. సో మిస్టర్ ఎస్ వచ్చేసి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ పబ్లిష్డ్ ఏ బుక్ అండ్ గేవ్ హిస్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ యాజ్ ఆథర్. దిస్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో మెన్షన్ హిస్ ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ హిస్ ప్రజెంట్ అసోసియేషన్ యాజ్ పార్ట్నర్ విత్ మిసెస్ ఆర్ఎస్టీ ఎఫ్ఎం. సో సొలిసిటింగ్ చేసుకుంటే మీకు ఏమవుతుంది క్లాస్ 6. సో సొలిసిటింగ్ చేసుకుంటే మీకు క్లాస్ 6 అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. క్లాస్ 6 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ సొలిసిటింగ్ ద ప్రొఫెషనల్ వర్క్. క్లాస్ 6 ఆఫ్ Part 1 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 refers to professional misconduct of a member in practice if he solicits clients or professional work either directly or indirectly by circular. ఎట్లా సొలిసిట్ చేసుకోవచ్చు? CAPI, దట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ చేసి కానీ సర్క్యులర్స్ ఇచ్చి కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి కానీ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చి కానీ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి కానీ ఎట్లయినా సొలిసిట్ చేయొచ్చు, డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ. సో సర్క్యులర్స్ ఇచ్చి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చి ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి ఆర్ బై any other mean. Therefore members should not be adapt any indirect method to advertise their professional practice with a view to gain publicity and thereby solicit clients or professional works. So solicit చేసుకుంటే clients ని publicity చేసుకొని ఆ professional works ని solicit చేసుకుంటే such a restraint must be practiced so that members may maintain their independence of judgment and may able to command the respect of their prospective clients. So మెయింటైన్ జడ్జిమెంట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి, ఇండిపెండెంట్ జడ్జిమెంట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ కమాండ్ ప్రాస్పెక్టివ్ క్లయింట్స్ దగ్గర కమాండింగ్ అనేది ఉండాలి. సో అది లాస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మనం విపరీతంగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది చేసుకోకూడదు, విపరీతంగా సొలిసిషన్ అనేది చేసుకోకూడదు. వైల్ ఎలాబరేటింగ్ ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సొలిసిటింగ్ వర్క్ ద కౌన్సిల్ హ్యాస్ స్పెసిఫైడ్ దట్ మెంబర్ ఈజ్ నాట్ పర్మిటెడ్ ఇండికేట్ ఇన్ ఎ బుక్ ఆర్ ఆర్టికల్ ఆర్ పబ్లిష్డ్ బై హిమ్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ఎనీ ఫార్మ్. సో ఏమన్నా బుక్ రాస్తే, ఏమన్నా ఆర్టికల్ రాస్తే, ఏమన్నా పబ్లిష్ అయితే అందులో నువ్వు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నావు అనే దాని గురించి నువ్వు రాయకూడదు. విత్ ఎనీ ఫర్మ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ దిస్ అసోసియేషన్ హ్యాస్ ఏ పార్ట్నర్ విత్ మిసెస్ ఆర్ఎస్టీ ఏ ఫర్మ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. సో ఏ ఫర్మ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఉన్నాడు, అసోసియేట్ అని చెప్పినాడు కాబట్టి క్లాస్ 6 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ కింద అతను ప్రొఫెషనల్ మిస్కనెక్ట్ అయిపోతాడు. Next question number 11th one. Mrs. LMN, a former chartered accountant, responded to tender for state government for computerization of land revenues. For this purpose, the firm also paid 50,000 as earnest deposit as part of terms of tender. Comment with respect to Chartered Accountant Act. So, Class 6 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా మనం సొలిసిట్ చేసుకోకూడదు మన వర్క్ని. లే డౌన్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ రెస్పాండింగ్ టెండర్స్. సో టెండర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, టెండర్స్ మామూలుగా మనకి రిలేటింగ్ టు ఆడిట్ వర్క్కి సంబంధించి అయితే మీరు ఎటువంటి డిపాజిట్స్ అని పే చేయకూడదు.
అదర్ దెన్ ఆడిట్ వర్క్కి సంబంధించి అయితే అదర్ దెన్ ఎక్స్క్లూజివ్ వర్క్స్ సంబంధించినది ఉంటే అట్లాంటి కేసెస్లో మనం డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. సో ఇక్కడ మనకి ల్యాండ్ రెవెన్యూ దానికి సంబంధించినది కాబట్టి ఆడిట్ వర్క్ రిలేటెడ్ కాబట్టి డిపాజిట్ని చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఫర్దర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ నాన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఏరియా, సో ఇది నాన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఏరియా కాబట్టి మనకి ఎక్స్క్లూజివ్ ఏరియా అంటే ఆడిటింగ్, అకౌంటింగ్, టాక్సేషన్ అవి కాబట్టి మెంబర్ ఆర్ పర్మిటెడ్ టు పే రీజనబుల్ అమౌంట్ టువార్డ్స్ ఎర్నెస్ట్ మంత్ ఆర్ security deposits. So in the instant case, since computerization of land revenue records does not fall within the exclusive area, for audit chartered accountant, element can respond to tenders as well as deposit 50,000 earnest deposit shall not have committed any professional misconduct. So professional misconduct aim lenatle. Next question number 12. What is there in question number 12? So, Mr. Rival, a chartered accountant in practice, delivered a speech in his national conference organizing by the Ministry of Textiles. While addressing the audience, he informed that he is a management expert and his firm provides service of taxation and audit at reasonable rates. So, అతను ఏమంటున్నా అంటే నేను నా ఆఫీస్కి వచ్చే వాళ్ళకంతా క్లయింట్స్కి అంతా నేను రీజనబుల్ రేట్ని తీసుకుంటున్నా అని చెప్పుకుంటున్నాడు. ఈ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ ద ఆడియన్స్ టు అప్రోచ్ హిస్ ఫర్మ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫర్ ది సర్వీసెస్ అండ్ అట్ రిక్వెస్ట్ ద ఆడియన్స్ ఈ ఆల్సో డిస్ట్రిబ్యూట్ ద బిజినెస్ కార్డ్స్ అండ్ టెలిఫోన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ హిస్ ఫర్మ్ టు దోస్ ఆడియన్స్ కమెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. సో ఏం చేస్తున్నాడు, ఫుల్గా సొలిసిట్ చేసుకుంటున్నాడు అంటే సొలిసిట్ చేసుకుంటున్నాడు అండ్ ఫుల్గా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకుంటాడు. సొలిసిట్ చేసుకుంటే క్లాస్ 6 వచ్చేస్తుంది, అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకుంటే క్లాస్ 7 వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు క్లాస్ 6 క్లాస్ 7 రెండు కలిపి వస్తాయి, క్లాస్ 6 క్లాస్ 7. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి యూజింగ్ ద డెసిగ్నేషన్ అదర్ దెన్ ది చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆఫర్డ్, దట్ ఈస్ క్లాస్ 6 ఆఫ్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 state that chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he solicits clients కానీ ఆర్ solicit professional work కానీ ఎట్లా సర్క్యులర్స్తో కానీ ఆర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ ఆ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చి కానీ ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చి కానీ బై ఎదర్ డైరెక్ట్లీ కానీ ఇండైరెక్ట్లీ కానీ అదర్ మీన్స్లో కానీ సచ్ రిస్ట్రెన్స్ హ్యాస్ బీన్ పుట్ త్రూ సో దట్ మెంబర్స్ మెయింటైన్ దేర్ ఇండిపెండెన్స్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ మే బీ ఏబుల్ టు కమాండ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ దేర్ ప్రాస్పెక్టివ్ క్లయింట్స్. సో ఇది రిస్ట్రెయిన్ చేస్తుంది, జడ్జిమెంట్ చేయకుండా ఆర్ కమాండింగ్ పొజిషన్ అనేది పోగొడుతుంది ప్రాస్పెక్టివ్ క్లయింట్స్ పైన. ఇది క్లాస్ 6. నెక్స్ట్ క్లాస్ 7 ఆఫ్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ క్లాస్ 7 ఏం చెప్తానంటే ఆఫ్ ద క్లాస్ 7 పార్ట్ 1 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ ప్రొహిబిట్స్ అడ్వర్టైజింగ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ అటైన్మెంట్స్. సో మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకోకూడదు, ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది ప్రొఫెషనల్ అటెండ్మెంట్స్ కానీ ఆ సర్వీసెస్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కానీ. ఇట్ ఆల్సో రిస్ట్రెయిన్ ఏ మెంబర్ ఫర్ యూజింగ్ ఎనీ డిజిగ్నేషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అదర్ దెన్ దట్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ డాక్యుమెంట్స్ త్రూ విచ్ ద ప్రొఫెషనల్ అటెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ వుడ్ కమ్ టు దో. సో మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ డెసిగ్నేషన్ అంటే చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ డెసిగ్నేషన్ కాకుండా వేరే డెసిగ్నేషన్స్ని యూజ్ చేయకూడదు. ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ ఉంటావో ఆ ప్రొఫెషనల్ అటెండ్మెంట్స్ ఉంటావో వాటి కేసెస్లో నోటీస్ టు ద పబ్లిక్ అండర్ the class use of any designation or expression other than chartered accountant for a chartered accountant in practice. So chartered accountant in practice కాకుండా వేరే ఏవి పెట్టుకోకూడదు. అండ్ ప్రొఫెషనల్ డాక్యుమెంట్స్ కైనా విజిటింగ్ కార్డ్ల పైన ఆర్ అమౌంట్స్ టు మిస్కండక్ట్ unless it be a degree of university or title indicating membership of any other professional body recognized by central government or council. So ఒక ప్రొఫెషనల్ బాడీ రికగ్నైజ్ చేసి ఉండాలి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ కౌన్సిల్ కానీ అట్లాంటి కేసుల్లో మాత్రమే మనం పెట్టుకోవాలి, అది కూడా ఫుల్ డిగ్రీ పెట్టుకోకూడదు. నెక్స్ట్ మెంబర్స్ మే అపియర్ ఆన్ టెలివిజన్లో కానీ అండ్ ఫిలిమ్స్లో కానీ అండ్ అగ్రీ టు బ్రాడ్కాస్ట్ ఇన్ the radio or give lectures at forum and may give their name and describe themselves as chartered accountant. సో వాళ్ళ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, ఐ am a chartered accountant, I am CA హరి, ఇట్లా వాళ్ళ నేమ్తో అండ్ విత్ డిగ్రీని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. బట్ స్పెషల్ క్వాలిఫికేషన్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ directly relevant to the subject matter of the program may also be given, but no reference should be made in case of practicing member to the name and address or services of his firm. సో మేము మీ యొక్క మై నేమ్ ఈజ్ హరి, ఐఎమ్ సిఏ హరి, ఐఎమ్ వర్కింగ్ అట్ కర్నూలు అండ్ మై ఆఫీస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అట్ కర్నూలు సో అండ్ సో ప్లేస్. ఇట్లా మనం రిఫరెన్సెస్ని ప్రొవైడ్ చేయకూడదు, ఓన్లీ ఐఎమ్ హరి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. నాకు ఆఫీస్ వచ్చేసి కర్నూలులో ఉంది, కర్నూలులో ఈ ఏరియాలో ఉంది, మీరు వచ్చి నా విజిట్ చేయండి అండ్ నేను మంచి మంచి సర్వీస్ ఇస్తాను, రీజనబుల్ ప్రైస్ ఇస్తాను, ఇట్లా చెప్పుకోకూడదు. నెక్స్ట్
practicing member to the name, address or services of his firm. What he may say or write must not be promotional. సో అతను ఏం చెప్తాడో ఏం రాస్తాడో అదంతా ప్రమోషనల్ కావుడు అతని యొక్క ఫర్మ్ని, బట్ మస్ట్ బి ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొఫెషనల్ వ్యూ ఆఫ్ టాపిక్ అండర్ కన్సిడరేషన్. దస్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాపర్ టు యూజ్ ద డెసిగ్నేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్. సో నేను మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ అని ఏదైతే చెప్పినాడో అది కరెక్ట్ కాదు. నువ్వు ఒక చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అయ్యి మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ని, నేను ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ని, జిఎస్టీ ఎక్స్పర్ట్ని ఇవి చెప్పకూడదు. Since neither it is a degree of a university established by the law in India or recognized by the central government, nor it is recognized professional membership by the central government or council. Therefore, he is deemed to be guilty of professional misconduct under Class 6 and Class 7 of, as he have used the designation management expert in his speech, and also he has made reference to the service provided by his firm of chartered accountant at reasonable rates. Distribution of cards to audience is also misconduct in terms of Class 6 ప్రకారం. Next question number 31. A special class, a special notice has been issued for a resolution at 3rd annual general meeting. So 3rd annual general meeting జరుగుతుంది of Fidel Limited, providing expressly that CA Smart shall not be reappointed as an auditor of the company. Consequently, CA Smart submitted a representative in writing to the company as provided under section 140 subsection 4 of the Companies Act 2013. So ఆడిటర్ని రీఅపాయింట్ చేయలేదు. ఆడిటర్ ఏం చేసినాడు, రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాడు. ఇన్ రిప్రజెంటేషన్ సిఏ స్మార్ట్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ thought of the term of office and also indicated his willingness to continue as a auditor if he reappointed the shareholders of the company. సో అతను వర్క్ ఇంతవరకు మంచిగానే చేసినాడు అండ్ నాకు మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇస్తే నేను మళ్ళీ వర్క్ చేయాలి అనుకుంటున్నా అని చెప్పినాడు. అడ్వైజ్ ద అబోవ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. సో అది కరెక్టా కాదా అంటే నేను నాకు వర్క్ ఇవ్వండి అని వాళ్ళని అడగడం కరెక్టా కాదా? దట్ ఈస్ సొలిసిటింగ్ ద క్లయింట్స్. సో ఎప్పుడైనా సొలిసిట్ చేసినామంటే క్లాస్ 6 అనేది నీతో వస్తుంది. క్లాస్ 6 ఆఫ్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చూడ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఈ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ ఈ సొలిసిట్ క్లయింట్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ either డైరెక్ట్లీగా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ ఏదాంతో క్యాపీతో దట్ ఈస్ సర్క్యులర్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్, పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ బై ఎనీ అదర్ మీన్స్ ఎక్సెప్ట్ అప్లయింగ్ ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ securing professional work from another chartered accountant in practice and responding to go tenders. So further, section 140 subsection 4 of Companies Act provides a right that the retiring auditor to make representations in writing. So representation చేసుకునే రైట్ అనేది ఉంది as per section 144 ప్రకారంగా ఎవరికి retiring auditor. The retiring auditor has a right for his representations to be circulated among the members of the company and to be read out at the meeting. So members అందరికీ సర్క్యులేట్ చేసేది ఉంది, కావాలనుకుంటే మీటింగ్లో కూడా చదవాలి. హవెవర్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ లెటర్ షుడ్ బి సెంట్ అవుట్ ఇన్ ఏ డిగ్నిఫైడ్ మేనర్. సో ఆ లెటర్ ఎట్లా పంపించాలి, డిగ్నిఫైడ్ మేనర్లో పంపించాలి. డిగ్నిఫైడ్ మేనర్ హౌ ఈ హ్యాస్ బీన్ యాక్టింగ్ ఇండిపెండెంట్లీ అండ్ కన్సిస్టెంట్లీ త్రూ అవుట్ ద టర్మ్ ఆఫ్ హిస్ ఆఫీస్. సో అతను ఎట్లా ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేసినారు, ఎట్లా వర్క్ చేసినారు వాటి గురించి చెప్పొచ్చు. అండ్ మే ఇన్ అడిషన్ ఇండికేట్ ఈఫ్ హీ షూస్ ఈజ్ విల్లింగ్ టు కంటిన్యూ హ్యాజ్ ఏ ఆడిటర్. అంటే ఇంకా నేను వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను కానీ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఈఫ్ ఈ రీఅపాయింటెడ్ బై ద షేర్ హోల్డర్. సో ఇది వాడాలి, ఈ రీఅపాయింటెడ్ బై ద షేర్ హోల్డర్ కన్నా యాక్సెప్ట్ చేస్తే అని. దట్ ఇన్ ద ఇన్కార్పొరేషన్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ప్రొఫెషనల్, ఇది ఇండిపెండెంట్ ప్రొఫెషనల్ అని ఏదైతే ఇంక్లూడ్ చేసినాడో మేడ్ బై ద సిఏ స్మార్ట్ while submitting the representation under section 144 of Companies Act and indicating a willingness to continue as the auditor if reappointed by the shareholders does not lead to solicitation. అది సొల్యూషన్ ఏమీ కాదు. సో therefore CA Smart will not be guilty of professional misconduct. సో అతనికి 144 ప్రకారంగా రైట్స్ ఉంది. అతని యొక్క పంపించిన రిప్రజెంటేషన్ని కంపల్సరీ అందరి మెంబర్స్కి పంపించాలి అండ్ ఏజిఎంలో రీడ్ చేసుకోవాలి. అతనికి వర్క్ని చేపియమని అడగవచ్చు. ఒకవేళ షేర్ హోల్డర్స్ మళ్ళీ చేసుకుంటే వర్క్ చేస్తానని చెప్పవచ్చు. నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14th కమెంట్. మిస్టర్ బ్రిలియంట్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ క్రియేటెడ్ హిజ్ ఓన్ వెబ్సైట్. ఏం చేసినాడు, అతని యొక్క ఓన్ వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాడు ఇన్ అట్రాక్టివ్ ఫార్మాట్ అండ్ హైలైటెడ్ ద కంటెంట్ ఇన్ ఏ బ్లూ కలర్. ఈ ఆల్సో సర్క్యులేటెడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ త్రూ ఈమెయిల్ టు అక్నాలెడ్జ్ పబ్లిక్ అట్ ఏ లార్జ్ అబౌట్ ఈజ్ ఎక్స్పర్టైజ్. సో డిఫరెంట్ కలర్ఫుల్ చేసుకున్నాడు అతని యొక్క వెబ్సైట్ని. తర్వాత అందరికి ఈమెయిల్ పంపిస్తున్నాడు పబ్లిక్కి అట్ లార్జ్కి అతని యొక్క ఎక్స్పర్టైజ్. నేను జిఎస్టీ తోపుని, నేను ఎంసీఏ సర్వీస్లో తోపుని అని పంపిస్తున్నాడు మెయిల్కి. హవెవర్ డ్యూ టు షార్టేజ్ ఆఫ్ టైమ్ హీ కుడ్ నాట్ ఇంటిమేట్ ఈజ్ వెబ్సైట్ అడ్రస్ టు ఇన్స్టిట్యూట్. సో ఇన్స్టిట్యూట్కి చెప్పలేదు. సో అందరికీ పంపిణీకి టైం ఉంది కానీ ఇన్స్టిట్యూట్కి పంపిణీకి టైం లేదంట, షార్టెడ్ టైం అంట. సో సర్క్యులేటింగ్ ద
ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ అంటే సొలిసిట్ చేసుకోవడం, ఎవరిని పబ్లిక్కి పంపిస్తున్నాం అంటే సొలిసిట్ చేస్తున్నాం అంటే ఏమి 6 వస్తుంది. సో క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చూడ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ ఈ సొలిసిట్ క్లయింట్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ ఏదో డైరెక్ట్లీ కానీ ఇండైరెక్ట్లీ కానీ సర్కులర్స్తో కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్. సో ఇది ఏం చేస్తున్నాడు, పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాడు పబ్లిక్కి ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ బై ఎనీ అదర్ మీన్స్. హవెవర్ ద గైడ్లైన్స్ అప్రూవ్డ్ బై ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిట్స్ ఏం పర్మిట్ చేసింది, క్రియేషన్ ఆఫ్ ఓన్ వెబ్సైట్ బై ఎ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ హిజ్ ఆర్ హిజ్ ఫర్మ్ నేమ్ అండ్ నో స్టాండర్డ్ ఇక్కడ నో స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఆర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ కలర్ ఇన్ దేర్. సో నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకో బాబు, నువ్వు కలర్ఫుల్ చేసుకో, కలర్ఫుల్ చిల్కని చేసుకో నీ యొక్క వెబ్సైట్కి అని చెప్తుంది. ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఫ్రమ్ హ్యాస్ పర్ ద గైడ్లైన్స్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ నన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ బీ సర్క్యులేటెడ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ ఆర్ త్రూ ఈమెయిల్స్ ఆర్ బై అదర్ మోడ్ ఎక్సెప్ట్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ పుల్ రిక్వెస్ట్. సో ఎట్లా పెట్టాలి, పుల్ రిక్వెస్ట్లు పెట్టాలి. అంటే నువ్వు పుష్ చేయకూడదు వాళ్ళని, ఇది చూడండి అని వాళ్ళంతకే వాళ్ళు చెక్ చేసుకునేలాగా పెట్టాలి. అంటే ఇట్లా రో ఇది ఓపెన్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇది ఓపెన్ చేస్తే నెక్స్ట్ అట్లా ఉండాలి. అంతేకాని నువ్వు వాళ్ళు ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ చదువుతుంటే థింగ్ అని ఇది ఓపెన్ చేయనని రాకూడదు, అది పుష్ మోడ్ అవుతుంది. వాళ్ళని ఇండ్యూస్ చేయకూడదు నువ్వు ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ మెంబర్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంటిమేట్ ద వెబ్సైట్ అడ్రస్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్. సో ఇన్స్టిట్యూట్కి నీ కంపెనీ నాకు వద్దలేరా అని అనుకుంటుంది. సో ఇన్స్టిట్యూట్కి పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. మెంబర్స్ ఆర్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లై విత్ ద వెబ్సైట్ గైడ్లైన్స్ ఇష్యూడ్ బై ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. సో మెంబర్స్ ఏం చేస్తే చాలు, గైడ్లైన్స్ని ఇష్యూ చేసిన గైడ్లైన్స్ని ఫాలో అయితే చాలు. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ మిస్టర్ బిలియన్స్ హ్యాస్ సర్క్యులేటెడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ ఇన్ ద వెబ్సైట్ త్రూ ఈమెయిల్స్ టు పబ్లిక్ అట్లాజ్కి చేసినాడు. దేర్ ఫర్ ఈ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. హవెవర్ there is no misconduct not intimating website address to the institute. Next, CA Raj is leading income practitioner. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 డూయింగ్ ద ఓపెనింగ్ సెరమనీ. సో ఏం జరుగుతుంది, ఓపెనింగ్ సెరమనీ జరుగుతుంది. ఏది ఆఫ్ ఏ న్యూ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ సిఏ యంగ్ ఈజ్ ఫ్రెండ్ సిఏ ఓల్డ్. సో సిఏ యంగ్ ఉన్నాడు, సిఏ ఓల్డ్ ఉన్నారు, ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు అతని యొక్క ఫ్రెండ్ని క్లయింట్ మిక్చర్ రిస్క్కి సంబంధించి ఓనర్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్ హౌస్ whose account have been audited by the CA World. సో CA World more than 15 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ఆఫీస్ ఓపెనింగ్ సిరామనీకి వచ్చినప్పుడు సిఏ రిచ్ని పర్ఫామ్ చేసినాడు సిఏ యంగ్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ సిఏ యంగ్ ఏం చేసినాడంటే సిఏ రిచ్ని కాదు, సార్ మా వర్క్ చేసే వర్క్ బాగుండదు, నేను ఇంకా వానికన్నా మంచి వర్క్ చేస్తాను, వానికంటే తక్కువ ఫీని నేను తీసుకుంటా అని చెప్పినాడు. సో సిఏ యంగ్ అండర్టుక్ ద వర్క్ ఫర్ ఫీ విచ్ ఈస్ నాట్ లెస్ దెన్ ద ఫీ చార్జ్డ్ బై సిఏ వరల్డ్ ఇన్ ఎర్లియర్ ఫీ కామెంట్ వెదర్ సిఏ యంగ్ హస్ డన్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. సో ఏం చేసినాడు ఇక్కడ సిఏ రిచ్ని సొలిసిట్ చేసుకున్నాడు అంటే పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా. సో యాజ్ పర్ క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 ప్రకారం చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ షెల్ బి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ హి సొలిసిట్ క్లయింట్స్ ఆన్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ ఆర్ ఏదో డైరెక్ట్లీ కానీ ఇండైరెక్ట్లీ కానీ సర్క్యులర్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్. సో పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ బై ఎనీ అదర్ మీన్స్. సో ఫర్దర్ సమ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సొలిసిటింగ్ వర్క్ విచ్ ద కౌన్సిల్ హ్యాస్ ప్రొహిబిటెడ్. సో కొన్ని వర్క్ని కొన్ని ప్రొహిబిషన్ చేసింది. ఇన్క్లూడ్ దట్ మెంబర్స్ should not accept the original professional work emanating from a client introduced to him by another member. సో ఒక మెంబర్ నీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన పర్సన్ దగ్గర వర్క్ని ఇంకొక మెంబర్ తీసుకోకూడదు. ఇఫ్ ఎనీ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ ఆఫ్ సచ్ క్లయింట్ కమ్స్ టు హిమ్ డైరెక్ట్లీ he should be his duty to ask the client that he should come through the other member dealing generally with his original work. ఒరిజినల్ వర్క్ని ఎప్పుడైతే ఎవరు డీల్ చేస్తున్నా ఆ ద్వారానే రావాలి, డైరెక్ట్గా తీసుకోకూడదు. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ సిఏ ఓల్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ హిజ్ ఫ్రెండ్ సిఏ యంగ్ టు హిజ్ ఫ్రెండ్ అండ్ క్లయింట్ మిస్టర్ హెచ్ రిచ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్ హౌస్ whose accounts have been audited by CA old for more than 15 years. So after a few days Mr. Rich approached CA Young and offered a certificate of work which year 2 had been done by CA Old. Fee charged by CA Young is also not less than the fee charged by CA Old. In the view about CA Young is asked client to come through CA Old. So CA Old నుంచి రమ్మని చెప్పాలి. సో అవర్ CA Young అనేవాడు డైరెక్ట్ వర్క్ని తీసుకున్నాడు కాబట్టి వితౌట్ ఇన్ఫార్మింగ్ CA Oldకి సంబంధించి క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ప్రకారం మిల్క్ ప్రొఫెషనల్ మిల్క్ కండక్ట్ చేసినట్లు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16th question. What is there in 16th question? Here a special notice has been issued for a resolution at the second general meeting Fidel Limited provided expressly that CA Smart is not reappointed. సో CA Smartని రీఅపాయింట్ చేయడం లేదు. మనం ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్కి చూసినాము. సో ఏం చెప్తున్నాము, క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా
140 సబ్సెక్షన్ 4 కింద అతనికి పవర్స్ ఉన్నవి. రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వచ్చు, రైటింగ్ చేసుకోవచ్చు కంపెనీకి, రిటైరింగ్ ఆర్డర్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వచ్చు. ఆ రిప్రజెంటేషన్ని సర్క్యులేట్ చేయాలి మెంబర్స్కి అండ్ కంపెనీ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్లో చూపించుకోవాలి. ఆ లెటర్ అనేది డిగ్నిఫైడ్ మేనర్లో ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేసినట్లు చూపించాలి అండ్ తో టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఎంత ఉంది అండ్ ఇండికేట్ ఇఫ్ ఈ చూస్ ఈజ్ విల్లింగ్నెస్ టు కంటిన్యూ చేసే విల్లింగ్నెస్ ఉంటే విల్లింగ్నెస్ని చూపాలి. ఇఫ్ రీఅపాయింట్మెంట్ బై ద షేర్ హోల్డర్స్. సో దట్ ఇన్కార్పొరేషన్ యాజ్ ద ఇండిపెండెంట్ professionals made by the CS Mart while submitting the representations of 140 of Companies Act and indicating the willingness to continue as a reappointed does not lead to solicitation. So solicitation ఏం కాదు. సో CS Mart will not be held guilty of professional misconduct as per Class 6 Part 1 First Schedule Chartered Accountant Act 1949. Next question number 71. Mr. Bold, a chartered accountant in practice, created his own website in the abstractive format. So highlighted the blue color. So ఇది మనం ఆల్రెడీ ఇందాకనే చూసినాము వెబ్సైట్కి సంబంధించి. సో Class 6 Part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్రకారం ఏం చెప్తారు, ఈ గైడ్లైన్స్ అప్రూవ్ కౌన్సిల్ ప్రకారం మీరు ఓన్ వెబ్సైట్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. పర్మిషన్ ఉంది, మీ యొక్క ఇష్టం వచ్చిన నేమ్స్లో చేసుకోవచ్చు, ఇష్టం వచ్చిన ఫామ్ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు. స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఏం లేదు, స్టాండర్డ్ కలర్స్ ఏం లేవు అండ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫామ్ గైడ్లైన్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కంటెంట్ ఇన్ వెబ్సైట్ త్రో దేర్ ఓన్ త్రో ఈమెయిల్స్ కానీ అండ్ ఎక్సెప్ట్ ఏమంటే పుల్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి అందులో. అండ్ తర్వాత మెంబర్స్ వచ్చేసి నాట్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంటిమేట్, మీ ఇంటిమేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్స్టిట్యూట్కి. అండ్ మెంబర్స్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లై అయితే చాలు వెబ్సైట్. బట్ ఇక్కడ ఏం చేసినారంటే బోల్డ్ వాడు సర్క్యులేట్ చేసినారు ఇన్ఫర్మేషన్ వెబ్సైట్ త్రూ ఈమెయిల్స్ త్రూ పబ్లిక్ అట్లాజ్. సో పబ్లిక్ అట్లాజ్ అంటే సొలిసిటింగ్ చేసుకోవడం క్లయింట్ని త్రూ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా. సొలిసిట్ చేసినారంటే Class 6 వచ్చేస్తుంది. దెర్ఫోర్ ఈజ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ Class 6 Part 1 First Schedule Chartered Accountant Act. However, if there is no such misconduct, intimate చేయనంత మాత్రాన ఏం కాదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18th one. Comment with reference to Chartered Accountant Act 1949 and schedule thereto. A special notice has not been as issued, special resolution issued చేసాం రీఅపాయింట్మెంట్కి సంబంధించి. అయితే ఏం చెప్తాం 140 సబ్సెక్షన్ 4 ప్రకారం రిటైరింగ్ ఆర్డర్ రిప్రజెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. అది నో ప్రాబ్లం, డిగ్నిఫైడ్ మేనర్లో ఉండాలి అండ్ రీపాయింట్ కావాలనుకుంటే విల్లింగ్నెస్ని ఇవ్వచ్చు అండ్ కంపెనీ ఓకే ఏం చెప్తున్నావు చూద్దాం ఇక్కడ క్వశ్చన్. సో సిఏ కామెంట్ చేయండి ఏం చెప్తున్నావు. providing expressly that CA Group has not reappointed as the auditor. Consequently, CA Group submitted a representation in writing of the company with request to circulate members. In details, the representation CA Group included the contribution made by him in strengthening the control procedures of the company during his association with the company, and also indicated his willingness to continue as independent auditor if reappointed by the shareholders. సో ఇంతవరకు ఏం చెప్పినాడు, అతని యొక్క ఇండిపెండెన్సీ గురించి చెప్పినాడు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఇంతవరకు కంట్రోల్ ప్రొసీజర్లో ఎట్లా వర్క్ చేసినాడు డూయింగ్ ఈజ్ అసోసియేషన్ వాటి గురించి చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నాడు ఇక హైలైట్ ఏం చేస్తున్నాడు, కాంట్రిబ్యూషన్ మేడ్ బై హిమ్ ఇన్ స్ట్రెంథెనింగ్ ద కంట్రోల్ పొజిషన్. సో కంట్రోల్ పొజిషన్ని స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి అతను ఏమేమి చేసినాడు అనేది చెప్తున్నాడు. సో ఇట్లాంటి కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే సొలిసిటింగ్ ద క్లయింట్స్ సెక్షన్ 1 ప్రకారంగా సెక్షన్ 140 సబ్సెక్షన్ ప్రకారంగా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. రైట్ టు రిటైరింగ్ ఆర్డర్ ఉంది, రైటింగ్ చేయొచ్చు కంపెనీకి. రిటైరింగ్ ఆర్డర్ రైట్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది అమాంగ్ మెంబర్స్కి సంబంధించి రీడ్ అవుట్ చేయాలి మీటింగ్లో. అండ్ అవర్ లెటర్ షుడ్ బి సెడ్ డిగ్నిఫైడ్ మేనర్లో ఉండాలి. హౌ ఈ హ్యాస్ బీన్ యాక్టెడ్ ఇండిపెండెంట్లీ అండ్ through the terms of his appointment, and may additions indicate if he choose to willingness to continue as a if reappointment as the auditor. Though the proportion of the auditor to highlight the contribution made by him strengthening the control procedures in the representation should not be included in such representation. So కంట్రోల్ ప్రొసీజర్స్ని నేను ప్రాపర్గా చూసుకున్నానని చెప్పకూడదు. అతని యొక్క ఇండిపెండెన్సీ గురించి చెప్పొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, రిప్రజెంటేషన్లో స్ట్రెంథెనింగ్ ద కంట్రోల్ ప్రొసీజర్ అంటే నేను కంట్రోల్ ప్రొసీజర్ని మంచిగా చూసుకుంటా, స్ట్రెంథెనింగ్ చేస్తా నేను కానీ ఉంటే అని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాను. సో సచ్ రిప్రజెంటెడ్ బికాస్ ద రిప్రజెంటేషన్ లెటర్ షుడ్ నాట్ బి ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ఏ మేనర్ సో యాజ్ టు సిక్ పబ్లిసిటీ. సో పబ్లిసిటీ చేయకూడదు అట్లాంటివి. నెక్స్ట్ ఇట్ హైలైట్స్ కంట్రిబ్యూషన్ మేడ్ బై హిమ్ ఇన్ strengthening the control procedures while submitting representation under section 140 subsection 4 of the Companies Act would amount to canvassing or soliciting for his continuance as auditor. సో నేను కంటిన్యూ చేస్తే నేను కంట్రోల్ ప్రొసీజర్స్ని మంచిగా చూసుకుంటాను, కంటిన్యూ చేయకుంటే కంట్రోల్ ప్రొసీజర్ని మంచిగా చూసుకోవా. సో అట్లా చెప్పకూడదు. సో సిఏ అనుపోచేసి విల్ బి హెల్డ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ Class 6 ఆఫ్ Part 1 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఉన్నట్లు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 91. OPAQ and associates a former chartered accountant responded to tender issued exclusively. So exclusively
for a chartered accountant by an organization in the area of tax audit. However, no minimum fee prescribed to the tender. So exclusive ఉండడానికి టెండర్ ఫీజెస్ ఏమి ఉండకూడదు. నాన్ ఎక్స్క్లూజివ్ అయితే టెండర్ ఫీజెస్ పే చేసుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూస్. క్లాసిక్ పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ప్రకారం అలో చేస్తారు. అండ్ డౌన్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఈ స్టేట్ దట్ మెంబర్స్ మే respond to the tenders or inquiries various professional services or organization from time to time and secure the professional work as consequence. However, members of the institute shall not respond to any tender issued by the organization or professional services in the area of services exclusively reserved ఉన్నప్పుడు as such as audit and attestation services exclusive ఉన్నప్పుడు attestation audit services the such restrictions shall not be applicable where the minimum fee or the assignment is prescribed in the tender documents itself or where the area are open to the other professional along with the chartered accountant. So in the instant case, OPQ and associates responded to a tender of tax audit who is exclusively reserved for chartered accountant even though there is no minimum tax fee was prescribed in the tender document. So therefore, OPQ associates shall be held guilty of professional misconduct for responding to such tender in view of above mentioned. సో ఎక్స్క్లూజివ్ ఉన్నదానికి ఏం లేకుండా మినిమం ఫీ ఏం లేకుంటే వాళ్ళు అంటే టెండర్ డాక్యుమెంట్లో ఉండాలి, మేము ఫీ ఇంత పే చేస్తామనేది. ఫ్రీగా సర్వీస్ చేయకూడదు. ఫ్రీగా సర్వీస్ చేస్తున్నామంటే నువ్వు వేరే కైండ్లో ఏమన్నా తీసుకుంటావన్నా అటెన్షన్. సో అందులో రిస్ట్రిక్షన్ షల్ నాట్ బి అప్లికబుల్ వేర్ మినిమం ఫీ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ ఈజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద టెండర్ డాక్యుమెంట్. సో ఆ టెండర్ డాక్యుమెంట్లో కంపల్సరీ మినిమం ఎంత ఫీ పే చేస్తారు అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. సో అది లేదు, అమౌంట్ ఎంత ఫీ అమౌంట్ అనేది లేదు. సో ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఏం చేయకూడదు. అది పబ్లిక్గా ఉన్నప్పుడు ఫ్రీ సర్వీసెస్ని చేయకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. ABZ and Co. A firm of chartered accountant developed a website ABZ. So color choosing website a very bright and green website కి తీసుకున్నారు. పుష్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసిన. పుష్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయకూడదు, పుల్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయాలి. వేర్ నేమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ అండ్ మేజర్ క్లయింట్స్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లే. క్లయింట్ డిస్ప్లే చేయకూడదు. ఇది ఒక తప్పు, ఇది ఒక తప్పు అనుకుంటే ఇది ఒక తప్పుల మీద తప్పు చేసిన కాబట్టి ఇది ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్కి రావాల్సింది. దట్ ఈస్ క్లాసిక్ పార్ట్ 1 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ సబ్జెక్ట్ టు ప్రిస్క్రైబ్డ్ గైడ్లైన్స్లో ఏం చెప్పినారు అంటే రిలవెంట్ గైడ్లైన్స్ ఇన్ ద కాంటాక్ట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ హోస్టెడ్ బై ద ABG అనుకో. నో రిస్ట్రిక్షన్. కలర్లో రిస్ట్రిక్షన్ లేదు. వెబ్సైట్ అనేది రన్ ఎట్లా కావాలంటే పుల్ టెక్నాలజీలో రావాలి, పుష్ టెక్నాలజీలో కాదు. అండ్ నేమ్స్ ఆఫ్ క్లయింట్ అండ్ ఫీ చార్జ్డ్ అనేది డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు. హవెవర్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఆఫ్ క్లయింట్ అండ్ ఫీ చార్జ్డ్ ఆన్ ద వెబ్సైట్ ఈజ్ పర్మిసిబుల్ ఓన్లీ వేర్ ఇది రిక్వైర్డ్ యాజ్ ఏ రెగ్యులేటర్. సో ఏదైనా రెగ్యులేటర్ ప్రకారం అయితే చేయొచ్చు. వెదర్ ఆర్ నాట్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ అండర్ ఏ స్టాట్యూట్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. కాన్స్టిట్యూట్ చేసింటే ఇండియాలో కానీ అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో కానీ ప్రొవైడెడ్ దట్ సచ్ డిస్క్లోజర్ ఈజ్ ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద రెగ్యులేటర్ వేర్ సచ్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఆఫ్ క్లయింట్ అండ్ ఆర్ ఫీ చార్జ్డ్ ఇన్ మేడ్ ఆన్ వెబ్సైట్ అండ్ ద మెంబర్ ఫ్రమ్ షెల్ బీ ensure that it is mentioned on website, that is italic law below such disclosure itself. Thus this is the disclosure of the in terms of requirement of having jurisdiction in case wide case. In the view of above, ABG and Co. would have no restrictions on the colors used in the website but fail to satisfy other two guidelines. ఏవేవి ఒకటి పుల్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయాలనేది, వాళ్ళేమో పుష్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇంకోటి క్లయింట్ యొక్క ఫీ, క్లయింట్ యొక్క నేమ్స్, క్లయింట్ యొక్క ఫీని ఇవ్వకూడదు. వాళ్ళు క్లయింట్ యొక్క నేమ్ ఫీజు ఇచ్చినారు కాబట్టి వాళ్ళు సొలిసిట్ చేసినట్టు, వర్క్ని బై అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చేసినట్టు ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అయిపోతారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. CA Sriti and CA Mishti are two partners. So ఇద్దరు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు of CA firm ki Sriti Misto and association. Being a very previous, CA Sriti organized a religious ceremony at her home for which she instructed her printing agent to add her designation chartered accountant with her name inviting card. Later on the invitation were distributed to all relatives, close friends and clients of both partners. So ఇక్కడ both partners గుర్తుపెట్టుకోండి, both partnersకి చేసినారు. నెక్స్ట్ బి క్వశ్చన్. CA Preetu, a chartered accountant with bank, so had a account with bank. The normal balance in this account remained at level below 5,000. So below 5,000 and bank inadvertently credited this amount with check of 2,70,000 belonging to another client holder, and where CA Preetu came to know about this, she withdrew the amount of 2,75,000 and closed the bank account. So వేరే క్లయింట్ అమౌంట్ 3 lakhs వేరే క్లయింట్వి వేరే అకౌంట్ హోల్డర్వి ఈ CA అకౌంట్లో పడంటే ఆమె చేసింది మొత్తం అమౌంట్ని విత్డ్రా చేసుకొని అకౌంట్ని క్లోజ్ చేసింది. సో ఎంతైనా లేడీస్కి కొంచెం తెలివి ఎక్కువ ఉంటుంది కదా,
ఆ తెలివి మొత్తం ఉపయోగించింది. ఆఫ్టర్ 1 year ద బ్యాంక్ నోటీస్ ద మిస్టేక్ అండ్ క్లైమ్ 2,75,000 విత్ ఇంట్రెస్ట్. CA Prizo contested that this claim can the bank approach the Institute of Chartered Accountant of India for discipline actions against CA Prizo. ఈ బ్యాంక్ ఏం చేయాలనుకుంటుంది, ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర పోవాలనుకుంటుంది ఈ అమౌంట్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ CA Moni ఏ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ సిన్స్ 2009 ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ కంపెనీ ఆడిట్. సో ఏదన్నా వర్క్ చేస్తున్నా కంపెనీ ఆడిట్లో వర్క్ చేస్తున్నా ప్రాక్టీసింగ్కి. డ్యూ టు హర్ గుడ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ షీ వాజ్ ఆఫర్డ్ ఎడిటోరియల్షిప్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ audit generally which she accepted. However, she did not take any permission from the council regarding such editorship. So కంపెనీ ఆడిట్ జనరల్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది, బట్ పర్మిషన్ని తీసుకోలేదు ఎడిటర్షిప్కి సంబంధించి. సో ఫస్ట్ కేసు ప్రింటింగ్ డిజిగ్నేషన్ ఇన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆన్ ఇన్విటేటింగ్ ఫర్ రిలీజియస్ సర్వీస్. ఫస్ట్ క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్. ఇదేం జరుగుతుంది ఇక్కడ, సొలిసిట్ చేస్తున్నాం ప్రొఫెషనల్ వర్క్ని. ఏది పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్తో అందరికీ లెటర్ అవి ఇస్తున్నాం కదా, సర్క్యులేట్ చేస్తున్నాం కదా విజిటింగ్ కార్డ్స్ని. సో డైరెక్ట్లీ ఆర్ సర్క్యులేటింగ్ circulars, advertisement, personal communication, interviews or by any other means. However, the Council of ICA is of the view that designation chartered accountant as well as the name of the firm may be used in greeting cards లో యూజ్ చేయొచ్చు, విజిటింగ్ కార్డ్లో యూజ్ చేయొచ్చు, రిలీజియస్ సెరమనీలో యూజ్ చేయొచ్చు, ఎనీ అదర్ స్పెసిఫైడ్ మ్యాటర్ provided that such greeting cards or invitation sent only to the clients, relatives or close friends of the member concerned. సో ఈ మెంబర్ కన్సర్న్కి సంబంధించిన వాళ్ళకందరికీ పంపించుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఎవరికి, ఈ మెంబర్కి సంబంధించి ఏ మెంబర్ అయితే ఓపెన్ చేస్తుందో ఇల్లు ఆ మెంబర్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి పంపించుకోవచ్చు. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ CSTC హ్యాస్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు రైట్ డిజిగ్నేషన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అండ్ ఇన్విటేషన్ ఆఫ్ కార్డ్ ఫర్ ఏ రిలీజియస్ ceremony and distributed the same to all the relatives, close friends and clients of both partners. In this context, it may be noted that the council has allowed use designation chartered accountant in invitation for religious ceremony, provided this sent to clients, relatives and close friends of the members concerned only. Therefore, CSTC would be held guilty of professional misconduct. ఎందుకు, కన్సర్న్ ఓన్లీ ఈమె క్లయింట్కే పంపించుకోవాలి, ఈమె ఫ్రెండ్స్కే పంపించుకోవాలి, ఈమె రిలేటివ్స్కే పంపించుకోవాలి. ఎల్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ రికార్డ్ అండర్ క్లాస్ ఫర్ సెండింగ్ సచ్ ఇన్విటేషన్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లయింట్స్ ఆఫ్ మిస్టర్ మిస్టీ ఆల్సో. సో పార్ట్నర్ యొక్క వాళ్ళకి ఈమె పంపించకూడదు. నెక్స్ట్ డిస్ప్యూట్ టు ద ప్రొఫెషన్. సో ప్రొఫెషన్కి డిస్ప్యూట్ తీసుకొస్తే ఎట్లా, ఏదైనా బయట అవుట్ సైడ్ వర్క్లో నువ్వు డిస్ప్యూట్ తీసుకొస్తే అట్లాంటి కేసెస్లో క్లాస్ 2 పార్ట్ 4 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఏం తీసుకొచ్చినాం, రెప్యూట్ తెచ్చితే నీకు సెకండ్ క్లాస్ రెండో క్లాస్ అనమాట. రెప్యూట్ తెస్తే రెండో క్లాస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. క్లాస్ 2 పార్ట్ 4 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ విల్ బి డీమ్డ్ టు గిల్టీ ఆఫ్ అదర్ మిస్కండక్ట్. ఇక్కడ ఇఫ్ ఈజ్ ఇన్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ బ్రింగ్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ టు ద ప్రొఫెషన్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో ప్రొఫెషన్కి కానీ ఇన్స్టిట్యూట్కి కానీ డిస్ట్రిబ్యూట్ తీసుకొస్తే యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇది యాక్షన్స్ వెదర్ ఆర్ నాట్ టు ఈజ్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్, అది ప్రొఫెషనల్ వర్క్కి రిలేటెడ్ కానీ రిలేటెడ్ కాకపోని. సో దానికి ఇన్స్టెడ్ కేసు CA Prizo ఏం చేసినారు, CA Prizo ఏం చేసింది, CA హ్యాడ్ అన్ అకౌంట్ విత్ బ్యాంక్ ఫర్ మే విచ్ షీ విత్డ్రాత్ అమౌంట్ ఆఫ్ 2,75,000 అండ్ క్లోజ్ ద అకౌంట్. దిస్ అమౌంట్ 2,75,000 pertaining 5,000 minimum balance and 2,70,000 other account holders inadvertently created in his account by the bank. The said act of CA Prizo to withdraw the money which does not belong to her will bring distribute to the profession. సో అది డిస్ట్రిబ్యూట్ తీసుకొచ్చినట్టు ప్రొఫెషన్కి. హెన్స్ అండర్ దిస్ క్లాస్ ద బ్యాంక్ కెన్ ఫైల్ సూటబుల్ కంప్లైంట్ అండర్ క్లాస్ 2 పార్ట్ 4 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్. సో క్లాస్ 2 పార్ట్ 4 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా బ్యాంకు ఫైల్ చేయొచ్చు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్కి విత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద కౌన్సిల్ యాజ్ పర్ క్లాస్ 7 ఆఫ్ పార్ట్ 1. సో అంటే ఏమి, ఆల్రెడీ నువ్వు ఒక బిజినెస్లో ఉన్నావు, ప్రొఫెషన్లో ఉన్నావు, ఇంకొక బిజినెస్కి నువ్వు పోతున్నావు అనుకో, అట్లాంటప్పుడు క్లాస్ 11 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ నీకు వస్తుంది 1949 ప్రకారం. ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ విల్ బి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ ఈ ఎంగేజ్ ఎనీ బిజినెస్ ఆర్ ఆక్యుపేషన్ రాదర్ అదర్ దెన్ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అన్లెస్ పర్మిటెడ్ బై కౌన్సిల్. సో హ్యాస్ టు ఎంగేజ్. సో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఏవైతే ఆక్యుపేషన్ ఉన్నాడో, ఏవైతే బిజినెస్లో ఉన్నాడో, ప్రొఫెషన్లో, అన్లెస్ పర్మిటెడ్ బై ద కౌన్సిల్, సో హ్యాస్ టు ఎంగేజ్. హౌఎవర్ ద కౌన్సిల్ హ్యాస్ గ్రాంటెడ్ జనరల్ పర్మిషన్, కొన్నిటికి జనరల్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది టు ద మెంబర్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ సర్టన్ స్పెసిఫిక్ ఆక్యుపేషన్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ ఆక్యుపేషన్స్. స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ నెససరీ. ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేసు CA Moni accepted editorship of a journal for which she did not
take any permission from the council. In this context, it may be noted that editorship of professional journal is covered under the general permission and specific permission is not required. So అది జనరల్ పర్మిషన్లో ఉంది. ఎడిటోరియల్షిప్ అనేది స్పెషల్ పర్మిషన్ ఏమి అవసరం లేదు. క్లాస్ 11 పార్ట్ 1 ఆఫ్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చూడ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. సో సిఎంఓని షెల్ నాట్ బి హెల్డ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్లాస్ 11 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చూడ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. Mr. XYZ, a firm practice develops website XYZ. సో వెబ్సైట్ని ఎక్సైజ్ చేసింది. ఏ వెబ్సైట్కి సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ చెప్పినాము. పుష్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తుంది. మేజర్ క్లయింట్ని డిస్క్లోజ్ చేస్తుంది. సో నో రిస్ట్రిక్షన్ అండ్ కలర్, ఫుల్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయాలి. క్లయింట్ నేమ్ని యూజ్ చేయకూడదు. వీళ్ళు కలర్ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. అది ఏం రిస్ట్రిక్షన్స్. మిగతా రెండింటిని సాటిస్ఫై చేయలేదు కాబట్టి 2 గైడ్లైన్స్ని వాళ్ళు సొలిసిట్ చేసినట్టు అడ్వర్టైజ్మెంట్ని ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ వచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23. ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ డ్యూరింగ్ ఏ టీవీ ఇంటర్వ్యూ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ఏ బయోడేటా. సో బయోడేటాని ఇచ్చినాడు. ఈజ్ ఫార్మ్ టు ద చైర్పర్సన్కి. Such biodata details the standing of the international firm with which the firm was associated. It also details the achievement of concerned partner and his recognition as an expert in the field of taxation in the country. The chairperson read out the said biodata during the interview. During the interview, ఆ biodata మొత్తం చైనారు. Discuss whether this action by the chartered accountant would amount to misconduct. అది మిస్కనెక్ట్కి లేకి వస్తుందా. సో బయోడేటా ఇంకొకరికి ఇచ్చినామంటే పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నట్లు. అంటే క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చూడ. సొలిసిట్ చేస్తున్నామంటే 6th క్లాస్ నీకు వచ్చేస్తుంది. క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చూడ. ఆడవకుండా అంటే యాక్ట్ ప్రొహిబిట్ సొలిసిషన్ ఆఫ్ క్లయింట్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ ఏదో డైరెక్ట్లీ కానీ ఇండైరెక్ట్లీ కానీ బై సర్క్యులర్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్, personal communication or interview or by any other means since it shall constitute professional misconduct. The biodata has handed over the chairperson during the TV interview made by the chartered accountant, which include details about the firm and achievement of the partner as an expert of the field of taxation. So ఇంటర్వ్యూలో ఏం చెప్పినారు, ఇంటర్వ్యూలో విచ్ ఇన్క్లూడ్ అబౌట్ ఫ్రమ్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్ ఫీల్డ్ టాక్సేషన్. సో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కాకుండా వేరే డిజిగ్నేషన్ చెప్పుకోకూడదు. ఆ డిజిగ్నేషన్ అనేది రికగ్నైజ్ డిజిగ్నేషన్ అయినా కానప్పుడు అసలు చెప్పుకోవద్దు. ద చైర్పర్సన్ సింప్లీ రీడ్ అవుట్ ద సేమ్ ఇన్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ అసోసియేషన్ విత్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఫర్మ్ ఆస్ ఆల్సో ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ అండ్ హిస్ రికగ్నిషన్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఫీల్డ్ టాక్సేషన్. సచ్ అన్ యాక్ట్ వుడ్ డెఫినెట్లీ లీడ్ టు ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్. సో ఈ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్ చేసినట్లనే అవుతుంది. ఏ వర్క్ చేస్తున్నావు, ఏ దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నావు, ఏ దాంట్లో ఇంటర్నేషనల్ దాంట్లో నువ్వు ఉన్నావని చెప్పుకుంటే. నేమ్ అండ్ పబ్లిసిటీ దేర్ ఫోర్ హ్యాజ్ వెల్ హ్యావ్ ద పార్ట్నర్ అండ్ సచ్ the handing over of biodata cannot be approved. The partner would be held guilty of professional misconduct under Class 6 Part 1 First Schedule to the Chartered Accountant Act. Next, question number 24. An advertisement. Just a second, yaar. So, question number 24th. What is there in question number 24? A partner. An advertisement was published in newspaper containing a photograph of Mr. X, a member of the institute, wherein he was congratulated on the occasion of opening ceremony of his office. సో ఒక కొత్త ఆఫీస్ని ఓపెన్ చేసినాడు. ఆ ఆఫీస్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాడు, న్యూస్ పేపర్లో ఇచ్చినాడు. న్యూస్ పేపర్లో ఇచ్చినప్పుడు అతని యొక్క ఫోటోను కూడా పబ్లిష్ చేసుకున్నాడు. Publishing an advertisement containing photograph as per Class 6 of Part 1 of First Schedule to the Chartered Accountant Act 1949, a chartered accountant in practice shall be deemed to guilty of professional misconduct if he solicits clients or professional work either directly or indirectly by circularతో కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ కానీ ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ ఆర్ బై అనదర్ మీన్స్ ఉంటే. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ మిస్టర్ ఎక్స్ పబ్లిష్డ్ an advertisement in a newspaper containing his photograph on the occasion of the opening ceremony of his work office on this context. It may be noted that the advertisement which had been put in by member a quite prominent. సో న్యూస్ పేపర్లో ఫోటోగ్రాఫ్ ఇచ్చినాడు, అకౌంటెంట్కి ఓపెనింగ్ సెరమనీ ఉందని ఆఫీస్కి సంబంధించి. ఆన్ దిస్ కాంటాక్ట్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది పుట్ ఇన్ ద మెంబర్స్ క్వైట్ ప్రొమినెంట్ ఇఫ్ సొలిసిటింగ్ వర్క్ ఈజ్ అలౌడ్. ద ఇండిపెండెన్స్ ఆన్ ఫోర్త్ రైట్నెస్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ద డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ డ్యూటీ కెనాట్ బి మెయింటైన్డ్. సో therefore the amount soliciting professional work, advertising directly or indirectly Mr. X would be there guilty of professional misconduct under the Class 6 Part 1 First Schedule to the Chartered Accountant Act. సో నీ ఫోటోని నీ ఇంట్లో పెట్టుకో బాబు, న్యూస్ పేపర్లో కాదు అని చెప్తున్నారు ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 25.
Mr. X, a chartered accountant and proprietor of X & Co., write several letters to the Assistant Register of Cooperative Societies stating that though his firm was on the panel of auditors, no audit work was allotted to the firm and further requested him to look into the matter. So, కొంతమంది సొసైటీస్కి కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను, నాకు ఏం వర్క్ లేదురా బాబు, నేను ప్యానల్లో ఉన్నా, నాకు వర్క్ పంపేయండి అంటున్నారు. సో సొలిసిటింగ్ ద ప్రొఫెషనల్ వర్క్, సొలిసిటింగ్ చేసుకుంటే క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 ప్రకారం ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ షెల్ బి డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ ఈ సొలిసిట్ క్లయింట్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ either directly or indirectly by circular, advertisement, personal communication or interviews or by any other means. In the given case, Mr. X, chartered accountant and proprietor of Mr. X and Co. wrote several letters to the Assistant Register of Cooperative Societies. So several letters ni పంపించడం అసిస్టెంట్స్కి రిజిస్ట్రార్కి అండ్ రిక్వెస్టింగ్ ఫర్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిట్ వర్క్. సో ఆడిట్ వర్క్ని అలాట్మెంట్ చేయడానికి చూసుకోవాలి. ఇన్ ద సిమిలర్ కేసులో it was held that chartered accountant would be guilty of professional misconduct under class 6 of part 1 of first schedule chartered accountant act 1949. The writing continuous letters, so continuous letters ఏవైతే రాసినావో to ascertain the reason not getting the work is quite alright, but in case such either amount of request, సో అది అయినా రిక్వెస్ట్ ఉంటే ఫర్ అలోయింగ్ ద వర్క్ దెన్ మిస్టర్ ఎక్స్ లైబుల్ టు ప్రొఫెషనల్. సో నువ్వు వర్క్ రాలేదని చెప్పొచ్చు, అంటే నీకు అలాట్ అయింది బట్ వర్క్కి సంబంధించి ఏమన్నా రాలేదు, అట్లాంటి కేసులు రావచ్చు. నువ్వు వర్క్ని అలొకేట్ చేసుకోవాలి. అమ్మమ్మ అబ్బబ్బబ్బా నాకు వర్క్ లేదు, నాకు వర్క్ పంపేయని నువ్వు రిక్వెస్టింగ్ చేయకూడదు, అది ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అవుతుంది. సో కాన్సిక్వెంట్లీ మిస్టర్ ఎక్స్ వుడ్ బి దేర్ ఫోర్ హెల్డ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. మిస్టర్ నిగల్, ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ డెలివరీ ఎ స్పీచ్ ఇన్ ద నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్. వైల్ డెరైవింగ్ స్పీచ్ he told the audience that he is management expert, so using the designation other than a chartered accountant. సో మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పుకుంటున్నారు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, వేరే డెసిగ్నేషన్ యూజ్ చేస్తే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తే క్లాస్ 7 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ వస్తుంది. తర్వాత ఇది పబ్లిక్ అట్లా లాజ్ చెప్తున్నారు కాబట్టి, అంటే ఒక పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు, అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా అనుకోవచ్చు. సో వేరే డిజిగ్నేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ రెండు వస్తాయి. అండ్ ఈ ఆల్సో రిక్వెస్టెడ్ ది auditor to from to services requested auditor distribute the business card telephone numbers. సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పినాం క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చదవకుండా ప్రకారం ఇవి సొలిసిట్ క్లయింట్స్ పర్సనల్ వర్క్ either directly or indirectly, సర్క్యులర్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్, పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ అదర్ మీన్స్ సచ్ రిస్ట్రెన్స్. సో ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, రిస్ట్రెన్స్ ఆర్ రిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ నీ యొక్క పవర్స్ని తగ్గిస్తుంది బిట్వీన్ పుట్ ఆఫ్ ద సర్ట్ మెంబర్స్ మెయింటైనింగ్ దేర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జడ్జిమెంట్ అండ్ మే ఏబుల్ టు కమాండ్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దేర్ ప్రాస్పెక్టివ్ సైన్స్. ఈ రెండింటికి తీసేస్తుంది, ఇండిపెండెన్స్ పోతుంది, ప్రాస్పెక్టివ్ క్లయింట్ దగ్గర నీ యొక్క కమాండ్ అనేది పోతుంది. సో సెక్షన్ 7 ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 ప్రకారం read with class 7 part 1 first schedule to the said act prohibits advertising of professional attainments or services of members. It is also restrained that members from using any designation or expression, designation కానీ expression కానీ other than a chartered accountant in a documents through which the professional attainment of the members would come to the notice of public. సో notice of public దగ్గరికి పోతూ ఉంటే under a class use of any designation or expression other than a chartered accountant or chartered accountant in practice on the professional documents, visiting cards or amounts to misconduct unless it is a degree కానీ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చిన డిగ్రీ కానీ ఆ టైటిల్ ఇండికేటింగ్ మెంబర్షిప్ కానీ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషనల్ బాడీ కానీ రికగ్నైజ్డ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ద కౌన్సిల్ కానీ. నెక్స్ట్ మెంబర్స్ మే అపియర్ ఆన్ టెలివిజన్. సో మెంబర్స్ కావాలనుకుంటే టెలివిజన్లో అపియర్ కావచ్చు. అండ్ ఫర్మ్స్ అండ్ అగ్రీ టు బ్రాడ్కాస్ట్ ఇన్ రేడియోస్లో బ్రాడ్కాస్టింగ్ చేయొచ్చు. అండ్ గివ్ లెక్చర్స్ అట్ ఫోరం అండ్ మే గివ్ దేర్ నేమ్స్ అండ్ డిస్క్రైబ్ దెమ్సెల్స్ యాజ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. సో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్గా వాళ్ళ పేర్స్ని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్పెషల్ క్వాలిఫికేషన్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ డైరెక్ట్లీ రిలవెంట్ టు ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ మే also be given, but no reference should be made in case of practicing member in the name and address of the ఫామ్ చదవడం. సో అతని యొక్క పేరు అతను నేను చదవకుండా అని చెప్పవచ్చు, బట్ అతని యొక్క ఫామ్ నేమ్ అతని యొక్క అడ్రస్ అనేది చెప్పకూడదు. వాట్ హీ మే సే ఆర్ రైట్ మస్ట్ నాట్ బి ప్రమోషనల్ ఆఫ్ హిజ్ ఆర్ హాజ్ ఫామ్ బట్ మస్ట్ బి ఆబ్జెక్టివ్ ప్రొఫెషన్ వ్యూ టు ద టాపిక్ అండర్ కన్సిడరేషన్. Thus, it is improper to use the designation. సో ఇంపాపర్ అనమాట యూజ్ చేయడం డిజిగ్నేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్గా, సిన్స్ నైదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఇన్ ఇండియా ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నార్ ఇట్ ఈస్ ఎ రికగ్నైజ్డ్ ప్రొఫెషనల్ మెంబర్షిప్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ కౌన్సిల్. దేర్ఫోర్ హీ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అండర్ క్లాస్
6 and class 7 he has used the designation management expert in his speech, and also he has made reference to service provided by firm chartered accountant at a reasonable rates తో చేస్తానని చెప్పడం కూడా కరెక్ట్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కార్డ్ టు ఆడియన్స్ ఇది ఆల్సో మిస్కండక్ట్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ క్లాస్ 6 ప్రకారం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. వైఎస్ అండ్ అసోసియేట్స్ a firm of chartered accountant having CAY and S partnership is based on the Mumbai. YS get their website developed YYYSWSK and color of their website by చేసినారు, రన్ చేసినారు, పుష్ టెక్నాలజీస్ అండ్ మేజర్ క్లయింట్స్ యొక్క నేమ్స్ ఇచ్చినారు. సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పేసాం ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇంకా వేరే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అది క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసి ఇది ఎంసీక్యూ బేసా. ఓకే, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంసీక్యూ బేసా. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ CAY వచ్చేసి అపాయింట్ అయినాడు. ఇది అపాయింట్మెంట్ యాజ్ ఎ ట్యాక్స్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎ ఫర్మ్ అండర్ సెక్షన్ 44AB ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అండ్ కమెన్స్ ద ట్యాక్స్ ఆడిట్ వితిన్ 2 days of appointment since the client is hurried to file return of income before the due date. After commencing the audit, CY realized his mistakes, accepting this audit without sending communication. సో కమ్యూనికేషన్ని సెండ్ చేయలేదు అంటే 8th క్లాస్ మనకు వస్తుంది, క్లాస్ 8 అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ 8th క్లాస్ అనేది డిస్ప్లే చేసినట్లు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్సెప్టింగ్ ద క్లయింట్స్ రెక్టిఫికేషన్ బిఫోర్ సైనింగ్ ద ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఈ సెండ్ ద రిజిస్టర్ పోస్ట్ టు ద ప్రీవియస్ ఆడిటర్ అండ్ అప్టైన్ ద పోస్టల్ అక్నాలజ్మెంట్. సో అక్నాలజ్మెంట్ పెట్టుకుని వర్క్ చేసేసినాడు. నెక్స్ట్ CAS ప్రొవైడ్స్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ అండ్ అదర్ సర్వీసెస్ టు హిస్ క్లయింట్స్ డ్యూరింగ్ 2019 లుకింగ్ టు ద గ్రోయింగ్ నీడ్స్ ఆఫ్ హిస్ క్లయింట్స్ టు ఇన్వెస్ట్ ద స్టాక్ మార్కెట్. ఈ ఆల్సో అడ్వైజ్ దెమ్ ఆన్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్. సో పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ గురించి explain చేసిన whereby he manages portfolios of some of his clients. Looking at his experts in financial management, Mr. Tarak, a student chartered accountant course, is very much impressed with his knowledge. He approached a CAS take guidance on some topics of financial management subject to related to his course. CAS requested decided to spare some time and started providing classes to Mr. Tarak along with some other aspirants for 3 days in a week, 1 hour in a day. Through 3 days in a week అంటే 1 hour 3 hours చేసుకుంటాం, అంటే 25 hours మనం చేయొచ్చు ఇన్ ఏ వీక్. అండ్ హవెవర్ ఈ హాజ్ నాట్ టేకెన్ స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు 25 hours ఇన్ ఏ వీక్లో మనం చెప్పుకుంటే. నెక్స్ట్ వైఎస్ అండ్ అసోసియేట్స్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ టు కండక్ట్ స్టాట్యూటరీ ఆడిట్ ఆఫ్ XYZ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు అపాయింట్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ హ్యాస్ పర్ స్టాట్యూటరీ ప్రొవిజన్స్ గివెన్ ఇన్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 అండ్ అపాయింటెడ్ CA. It is a internal auditor. YS and associates asked Mr. IA to provide direct assistance to him regarding evaluating significant accounting estimates ni provide చేయమని డైరెక్ట్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ దగ్గర అడుగుతున్నాం. ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ దగ్గర సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్ గురించి అడగవచ్చు. ఆ సిగ్నిఫికెంట్ జడ్జ్మెంట్ ఉన్నవి అడగకూడదు. నెక్స్ట్ ఈ సిగ్నిఫికెంట్ బై ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ అసెసింగ్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్. సో రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్కి సంబంధించి SAE గురించి అండ్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేయకూడదు. అండ్ ఎక్సెప్షన్స్కి ఆల్సో 6 ఈజ్ డైరెక్ట్ అసిస్టెంట్ ఇన్ అసెంబ్లింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ నెసెసరీ రిజాల్వ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇన్ కన్ఫర్మేషన్ రెస్పాన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ కాకుండా ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకోవచ్చు రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజర్కి. XYZ 6 అడ్వైస్ ఆఫ్ YS అసోసియేట్స్ టు అపాయింట్ CAA కండక్టింగ్ GST ఆడిట్. సో స్టాట్యూటరీ ఆడిట్ మళ్ళీ GST ఆడిట్కి చేయాలి అనుకుంటున్నానంట. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వైఎస్ అండ్ అసోసియేట్స్ సాట్ డైరెక్ట్ అసిస్టెంట్ ఏం తీసుకున్నారు? డైరెక్ట్ అసిస్టెంట్ అనేది తీసుకున్నారు. ఆ డైరెక్ట్ అసిస్టెంట్ అనేది తీసుకోవచ్చా? ఏది హ్యాస్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ హ్యాస్ స్టడీడ్ అబోవ్ సినారియో అడ్వైజ్ టు వెదర్ ఈజ్ పర్మిటెడ్ టు డూ సో ఇన్ ద రిలవెంట్ కేస్కి సంబంధించి వాళ్ళు డైరెక్ట్ అసిస్టెంట్ అనేది తీసుకోకూడదు కొన్ని కేసెస్లో ఎక్సెప్ట్ కన్ఫర్మేషన్ రెస్పాన్సెస్కి సంబంధించి. ఈ రెస్పాన్సెస్ ఉంది చూడండి, కన్ఫర్మేషన్ రెస్పాన్సెస్, వీటికి సంబంధించి ఇంకా ఏ దానికి సంబంధించి తీసుకోకూడదు. సో ఆప్షన్లో ఏ దానిలో ఉంది? వైఎస్ అసోసియేట్స్ కెనాట్ ఆస్క్ CAIA ఫర్ డైరెక్ట్ అసిస్టెంట్ రిగార్డింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్కి కానీ ఆర్ అసెసింగ్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్టేట్మెంట్ కానీ ఈ రెండింటికి అడగకూడదు, ఎందుకంటే అవి ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్కి సంబంధించినవి. హవెవర్ CAIA మే అసిస్ట్ వైఎస్ అండ్ అసోసియేట్స్ ఇన్ అసెంబ్లింగ్ అసెంబ్లింగ్ చేసేదానికి తీసుకోవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ నెసెసరీ టు రిసాల్వ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇన్ కన్ఫర్మేషన్ రెస్పాన్స్ యాజ్ పర్ SA 16 యూజింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. ఆప్షన్ A is the correct answer. Next question number 2, where CAS
is guilty of professional misconduct in providing private tutorship of Mr. Tarak along with some other aspirants 3 days in a week for 1 hour in day in absence of specific approval. కాదు 25 hours in a weekలో చేసుకోవచ్చు. ఆప్షన్ 25 hours మంత్ కాదు, వీక్కి 25 hours మంత్ కాదు, వీక్కి నాట్ అప్లైన్, ఇది కాదు 25 hours వీక్. సో CIS ఈజ్ నాట్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ యాజ్ ఈ టీచింగ్ విత్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అవర్స్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ద 25 hours a week as per regulation 190A ప్రకారం. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద correct answer. Next question number 3. What is there in question number 3? Before signing the tax audit report, CAY sent a registered post to the previous auditor and obtained a postal acknowledgement. Will CAY be held guilty of professional misconduct under the Chartered Accountant Act 1949? So సైనింగ్ చేసే ముందర పంపించాయి. ఏది కమ్యూనికేట్ 8. సో ఏం చెప్పినాం, 8 చెప్పినాం. పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఇది వరకు కరెక్ట్. ఆఫ్టర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ CAY విల్ నాట్ బి హెల్డ్ గిల్టీ. ఎందుకు కాదు, గిల్టీనే. క్లాస్ 8 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ CAY విల్ నాట్ కాదు, విల్ బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ సిన్స్ he has accepted the tax audit without first communicating with the previous auditor in writing. So option C is the correct answer. Next question number 4. In view of IS and associates, whether CAIA is eligible to undertake GST audit of XYZ simultaneously. సో ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు GST ఆడిట్ని తీసుకోకూడదు. IA వచ్చేసి ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ XYZ అండ్ దెర్ఫోర్ ఎలిజిబుల్ కాదు, నాట్ ఎలిజిబుల్. సో నాట్ ఎలిజిబుల్. సో IAA ఈజ్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ XYZ లిమిటెడ్కి అండ్ దెర్ఫోర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు అండర్టేక్ GST ఆడిట్ ఆఫ్ XYZ simultaneously. Next 5th one. Whether website designed for www.ysassociates.com is in compliance with guidelines given in class 6 of part 1 first schedule Chartered Accountant Act ప్రకారంగా ఉందా లేదా? No. Has the name of the partnership of firm and major clients were displayed without any కేసెస్లో అవి చెప్పకూడదు, పుష్ టెక్నాలజీలో ఉండకూడదు. సో నో, విత్ ఇన్ దాని ప్రకారంగా లేదు. నేమ్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కానీ మేజర్ క్లయింట్స్ కానీ డిస్ప్లే చేయకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. What is there in question number 27? Mr. Sirish, a chartered accountant in practice, delivered a speech in a national conference organized by Ministry of Information Technology. While delivering the speech, he told audience that he is cyber security expert. So cyber security expert అని చెప్పుకున్నానంట. డిజిగ్నేషన్ వచ్చేసి chartered accountant అని చెప్పుకోకుండా అతను cyber security expert అని చెప్పుకుంటున్నాను. And his firm provides services of cloud accounting, IT governance, risk compliance and information security at reasonable rates. So reasonable rate వర్క్ చేస్తున్నామని చెప్పుకుంటారు. ఈ ఆల్సో రిక్వెస్టెడ్ ద ఆడియన్స్ టు అప్రోచ్ హిస్ ఫర్మ్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫర్ ది సర్వీసెస్ అండ్ అట్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ ఈ ఆల్సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ హిస్ బిజినెస్ కార్డ్స్ అండ్ టెలిఫోన్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ ఆడియన్సెస్. సో రైట్ ఆఫ్ ద కేస్కు యూజింగ్ ద డిజిగ్నేషన్ అదర్ దెన్ CA. సో క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ అది వస్తుంది. అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసినందుకు క్లాస్ 7 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ వస్తుంది. క్లాస్ 6 ఏమొస్తుంది చెప్తుంది, shall be deemed to be guilty of misconduct if he solicits clients ని కానీ సొలిసిట్ చేసిన ఆర్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ని సొలిసిట్ చేసిన ఏది డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ బై సర్క్యులర్ కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ పర్సనల్ కానీ కమ్యూనికేషన్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్వ్యూ కానీ ఆర్ బై ఎనీ అదర్ మీన్స్ సచ్ restraint has been put some other members maintain their independence of judgment and may be able to command respective for their prospective clientsకి సంబంధించి. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, రిస్ట్రెయిన్ అవుతుంది ఇండిపెండెన్స్ అనేది అండ్ పర్సనల్ జడ్జ్మెంట్ అనేది. నెక్స్ట్ కమాండ్ అనేది మిస్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 7 ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 ప్రకారం క్లాస్ 7 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ ప్రొహిబిట్స్ అడ్వర్టైజింగ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ అటైన్మెంట్స్. సో ప్రొఫెషనల్ అటైన్మెంట్స్ని ఆ సర్వీసెస్ ఆఫ్ మెంబర్స్ని మనం చేయకూడదు. మన యొక్క అటైన్మెంట్ని మనం ప్రొహిబిట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిస్ట్రెయిన్ ఏ మెంబర్స్ ఫర్ యూజింగ్ రిస్ట్రెయిన్ చేస్తుంది ఏ మెంబర్ ఫర్ యూజింగ్ ఎనీ డిజిగ్నేషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అదర్ దెన్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ డాక్యుమెంట్స్ త్రూ విచ్ ప్రొఫెషనల్ అటెండెన్స్ ఆఫ్ ద మెంబర్ వుడ్ కమ్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ పబ్లిక్. సో పబ్లిక్ దగ్గర పోతున్న పేపర్లలో నీవు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అని పేరు పెట్టుకోవచ్చు, అంతేకాని వేరే ఏవి పెట్టుకోకూడదు. అండర్ ద క్లాస్ యూజ్ ఆఫ్ ఎనీ డిజిగ్నేషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అదర్ దెన్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ ప్రొఫెషనల్ డాక్యుమెంట్స్ విజిటింగ్ కార్డ్స్ ఎక్సెట్రా అమౌంట్ టు మిస్కనెక్ట్ unless it be a degree of a university or title indicating membership of any other professional body recognized by central government or council. In view of the above, it is improper to use the designation cyber security expert since neither it is a degree of university established by the law in India or recognized by central government, nor it is a recognized professional membership by the central government or the council. Therefore, he is deemed to be guilty of professional misconduct under both class 6 and class 7. He has used the designation of cyber security expert in his speech.
and also he has made reference to the services provided by his name is form of chartered accountant act at a reasonable rates. అది డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నది ఏదైతే ఉందో అది మిస్కండక్ట్ వస్తుంది క్లాస్ 6కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. CA Prafula has recently qualified and had obtained a certificate of practice initial year. It is taking time to set up his client basis. He also conducting audit of few entities. Simultaneously, he plans to provide coaching to CS students online, taking advantages of his fresher reservoir of knowledge. Therefore, he advertises his classes on various social media platforms. So ఇక్కడ క్లాసెస్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకుంటున్నాడు, దట్ ఈస్ ప్లేస్. వేరే సోషల్ మీడియాలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకుంటున్నాడు. సో క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ఏం చెప్తానంటే రూల్ రెగ్యులేషన్ 190A చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ రెగ్యులేషన్ 1988 ప్రొవైడ్ దట్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ షిల్ నాట్ ఎంగేజ్ ఇన్ ఎనీ బిజినెస్ ఆర్ ఆక్యుపేషన్ అదర్ దెన్ ఏ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ అకౌంటెన్సీ ఎక్సెప్ట్ విత్ ద పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ ఇన్ ద అకాడమీ విత్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ 1కి సంబంధించి. ఇక్కడ ఏం చెప్తామంటే వేరే వర్క్లో ఉన్నాడు అండ్ కౌన్సిల్ యాజ్ పాజిటివ్ రెగ్యులేషన్ అండర్ రెగ్యులేషన్ 190A కొన్ని granting general permissions for private tutorship and part-time tutorship under coaching organization of the institute. Such general permissions is subject to conditions that direct teaching hours devoted to such activities taken together should not exceed 25 hours a week in order to able to పర్ఫామ్ అటెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్తో ఆ వర్క్ వీక్కి సంబంధించి 25 అవర్స్ని ఎక్సీడ్ కాకూడదు. అవి వర్క్ క్లాస్ 6 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 స్టే దట్ chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he solicit clients or professional work either directly కానీ indirectly కానీ by circular కానీ advertisement కానీ personal communication కానీ interviews కానీ or by any other means కానీ. So further an advertisement of online coaching activities through social media platforms amounts to indirect solicitation చేసినట్లు as well as solicitation by another means and either violative of class 6 of part 1 of first schedule chartered accountant act 1949. Through although a member in practice can engage in private tutorship subject to council guidelines, but he cannot advertise by any means for coaching activities as it amounts to indirect solicitation of clients and professional work. సో ఏవైతే ప్రైవేట్ చేస్తామో అది జనరల్ గైడ్లైన్కి వస్తుంది. ఈ కెనాట్ అడ్వర్టైజింగ్ చేసుకోకూడదు కోచింగ్ యాక్టివిటీస్ని. ఇట్ అమౌంట్ టు ఇండైరెక్ట్ సొలిసిషన్ చేసినట్టు అవుతుంది క్లయింట్స్కి అండ్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్కి. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ CA Praful ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ కోచింగ్ టు CA స్టూడెంట్స్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆల్సో అడ్వర్టైజింగ్ ఈజ్ క్లాసెస్ ఆన్ వేరియస్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో అది కరెక్ట్ కాదు. In view of above, CA Praful is guilty of professional misconduct under Class 6 of Part 1 of First Schedule to the Chartered Accountant Act 1949 for advertising his classes on various social media platforms. Next, question number 27. Mr. Avi, a newly qualified chartered accountant, started his practice and sought clients through telephone calls for his family and friends. So, కొత్తగా బిజినెస్ పెట్టుకున్నాడు, అందరికీ ఫ్యామిలీకి అండ్ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ కాల్ చేసి చెప్తున్నాడు నేను CA అయిపోయినా, నేను ప్రాక్టీస్ పెట్టుకున్నాను. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ వన్ ఆర్ అదర్ రిటైల్ ట్రేడ్ బిజినెసెస్. వన్ ఆఫ్ హిజ్ friend Mr. Ravi gave him an idea to start online service and give stock certificates to traders with cash credit limits in a bank. So stock certificate ni cash credit ante bank loan తీసుకునే వాళ్ళకి ఇవి అని చెప్తున్నారు. Mr. Avi started a website with colorful catchy designs and shared the website address on his social media. On his all social media posts and stories and tagged 40 traders of his local community with the caption simple online stock certification service. And besides, Mr. Avi entered into an agreement with the digital market to give him 8% commission on each service procured through him. So digital marketer toni 8% commission ki maatladukunnadu. Discuss if actions Mr. Avi is a valid in light of professional ethics and various pronouncements. So సొలిసిషన్ చేస్తే వెబ్సైట్ కానీ యూజ్ చేస్తే వెబ్సైట్ వస్తే మనకి సొలిసిషన్ చేసినట్టు. సొలిసిషన్ చేస్తే 6 క్లాస్ వస్తుంది. క్లాస్ 6 ఆ పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949. ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఈ డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ ఇఫ్ ఈ సొలిసిట్ క్లయింట్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ ఏదో డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ బై సర్కులర్ కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ ప్రొఫెషనల్ కమ్యూనికేషన్ కానీ అదర్ మీన్స్ కానీ. మిస్టర్ ఏవి హీస్ రాంగ్ ఇన్ సీకింగ్ క్లయింట్స్ త్రూ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్. క్రియేటింగ్ ఏ వెబ్సైట్ ఈజ్ నాట్ ఏ నాన్ కంప్లైంట్స్. సో
రాంగ్ కాదు, క్లయింట్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఫ్రెండ్స్కి చెప్పడం. అండ్ క్రియేటింగ్ వెబ్సైట్ కూడా నాన్ కంప్లైన్స్ ఏం కాదు. ఇన్ లైన్ ఆఫ్ గైడ్లైన్స్ ఇష్యూడ్ బై ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. వన్ ఆఫ్ ద గైడ్లైన్ ఈ దట్ వెబ్సైట్ ఈజ్ నాట్ పుష్ మోడ్ ఉండకూడదు. అండ్ క్లయింట్స్ నేమ్స్ని మెన్షన్ చేయకూడదు, క్లయింట్స్ యొక్క ఫీని మెన్షన్ చేయకూడదు, అది ప్రొహిబిటెడ్ యాజ్ పర్ గైడ్లైన్. సో ఇన్ ద గివెన్ కేస్ మిస్టర్ ఏవి షేర్ ద వెబ్సైట్ అడ్రస్ టు ఆల్ social media posts and stories tagged 40 traders of local community with caption simple online stock certificate services mentioning its current clients as well. This is complete contravention of guidelines of website issued by the ICAI. So CAVAB వచ్చేసి would be held guilty of professional misconduct under class 6 part 1 first schedule Chartered Accountant Act 1949 ప్రకారంగా ఇతను ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ చేసినట్లే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఎంపానల్డ్ యాజ్ హైపీ. సో ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్గా ఎంపానల్ అయినాడు. హ్యాస్ మెన్షన్ ద సేమ్ ఆన్ హిస్ విజిటింగ్ కార్డ్, లెటర్ హెడ్ అండ్ అదర్ కమ్యూనికేషన్స్ ఆల్సో. సో విజిటింగ్ కార్డులో చెప్పుకున్నాడు, లెటర్ హెడ్లో చెప్పుకున్నాడు, అదర్ కమ్యూనికేషన్లో చెప్పుకున్నాడు. మిస్టర్ ఏ హూ ఈస్ రిసైడింగ్ ఇన్ హిస్ నైబర్హుడ్ యాజ్ ఫైల్డ్ ఏ కంప్లైంట్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అగైన్ ద సెడ్ మెంబర్స్ ఫర్ సచ్ మెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషన్ అండ్ సర్క్యులేషన్స్. సో ఐపీగా సర్క్యులేషన్ చేస్తున్నాడు. యాజ్ పర్ క్లాస్ 7 ఏం జరిగింది, యూజింగ్ ద డెసిగ్నేషన్ అదర్ దెన్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. అప్పుడు వేరే డెసిగ్నేషన్ యూజ్ చేస్తే, డెసిగ్నేషన్ వేరేది యూజ్ చేస్తే క్లాస్ 7 part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ వస్తుంది. అడ్వర్టైజెస్ ఈజ్ ప్రొఫెషనల్ అటెండ్మెంట్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఆర్ యూజెస్ ఎనీ డెసిగ్నేషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అదర్ దెన్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ డాక్యుమెంట్లో కానీ, విజిటింగ్ కార్డులో కానీ, లెటర్ హెడ్లో కానీ, సైన్ బోర్డ్లో కానీ. సో ప్రొఫెషనల్ డాక్యుమెంట్లో కానీ, విజిటింగ్ కార్డులో కానీ, లెటర్ హెడ్లో కానీ, సైన్ బోర్డ్లో కానీ, అన్లెస్ డిగ్రీ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా ఇన్ ఇండియా. సో ఏదైనా ఎస్టాబ్లిష్డ్ లా నుంచి తీసుకున్న డిగ్రీ కానీ, ఆర్ recognized by the central government కానీ, or title indicating membership of ICAI కానీ, or any other institution that has been recognized by central government or may be recognized by council కానీ will be guilty of professional misconduct. ఇవి కాకుండా వేరే వాళ్ళ ఏది యూజ్ చేసినా అది ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్లోకి వస్తుంది. సో ఇయర్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఎంపానల్ హ్యాస్ ఐపీ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్ కెన్ మెన్షన్ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్ ఆన్ హిస్ విజిటింగ్ కార్డ్స్, లెటర్ హెడ్స్ అండ్ అదర్ కమ్యూనికేషన్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ టైటిల్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్లాస్ 7 part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. దస్ కంప్లైంట్ ఆఫ్ నైబర్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్. సో విజిటింగ్ కార్డ్లో, లెటర్ హెడ్లో, అదర్ కమ్యూనికేషన్లో టైటిల్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో ఈ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషన్ అనేది గవర్నమెంట్ ఇచ్చినదే కాబట్టి అది పెట్టుకోవచ్చు. సో కంప్లైంట్ ఎవరైతే నైబర్ ఇస్తున్నారో అది నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్. సో ఎన్ఫోర్సబుల్ కాదు ఇవి కాకుండా ఉంటాయి. సో ఐపీ అనేది రికగ్నైజ్డ్ కాబట్టి పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 29? మిస్టర్ ఎం ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ హ్యాస్ ప్రింటింగ్ విజిటింగ్ కార్డ్స్ విచ్ బిసైడ్స్. ప్రింటింగ్ కార్డ్స్ అంటే క్లాస్ 7 part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ వేరే డిజిగ్నేషన్ యూజ్ చేయకూడదు. ఆల్సో క్యారీస్ క్విక్ రెస్పాన్స్ కోడ్, క్యూఆర్ కోడ్ని పెడుతున్నారు. ద విజిటింగ్ కార్డ్ హ్యాస్ వెల్ యాజ్ క్యూఆర్ కోడ్ కంటైన్స్ ఈజ్ నేమ్, ఆఫీస్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్, కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్, ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్, వెబ్సైట్. కమెంట్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 షెడ్యూల్ 2. So printing of QR code and visiting cards as per class 7 part 1 first schedule Chartered Accountant Act 1949. A chartered accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he advertise his professional attainments or services. సో ఎప్పుడైతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకుంటారో అతని యొక్క ప్రొఫెషనల్ అటైన్మెంట్స్ని ఆర్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ని ఆ కేసులో అతను డీమ్డ్ టు బి గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్కి వస్తాడు యాజ్ పర్ ఎథికల్ స్టాండర్డ్ బోర్డ్. సో ఎథికల్ స్టాండర్డ్ బోర్డ్ ఏం చెప్తారంటే హ్యాస్ also clarified that a member in practice is allowed to print QR code, so quick response code on the visiting card use cheyochu provided that code does not contain information that is not other than otherwise permissible to be printed on visiting cards. So no not contain information that no otherwise permissible to printing on visiting cards. So provided code does not contain information that is not otherwise permissible. సో అంటే విజిటింగ్ కార్డ్లో క్యూఆర్ కోడ్ని పెట్టుకోవచ్చు. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పర్మిషబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రావాలి. ఇన్ ద గివెన్ కేసులో మిస్టర్ ఎం హ్యాస్ ప్రింటింగ్ విజిటింగ్ కార్డ్ విచ్ carries quick response code besides other details. The visiting card as well as QR code contain his name, office address, residential address, contact details, email ID, name of the firm, website, which is otherwise allowed to be printed on visiting card of చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. సో విజిటింగ్ కార్డులో ప్రింట్ చేసుకోవాల్సినవి అతను క్యూఆర్ కోడ్లో పెట్టి చేసుకున్నారు. సో దేర్ ఫోర్ ఎం నాట్ గిల్టీ అండర్ క్లాస్ 7 part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. సో విజిటింగ్ కార్డులో ప్రింట్ చేసుకునేవి మనము క్యూఆర్ కోడ్లో పెట్టి ప్రింట్ చేసుకోవడం వల్ల నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. A practicing chartered accountant uses visiting card in which he designated himself besides chartered accountant has tax consultant or cost accountant. అయితే
వేరే డిజిగ్నేషన్ యూజ్ చేసినానంటే క్లాస్ 7 పార్ట్ 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ జీరో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ వస్తుంది. ట్యాక్స్ కంట్రోల్ సెక్షన్ 7 ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్ 1949 రీడ్ విత్ 7 క్లాస్ 7 ప్రకారం ప్రొహిబిట్ చెప్తుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ అటెండమెంట్స్ ఆ సర్వీసెస్తో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకుంటే ప్రొఫెషనల్ అటెండమెంట్ కానీ సర్వీసెస్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కానీ ఈ ఆల్సో రిస్టైన్ ఏ మెంబర్ ఫర్ యూజింగ్ రిస్టైన్ చేస్తుంది వేరే యూజింగ్ డిజిగ్నేషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అదర్ దెన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ త్రూ ప్రొఫెషనల్ అటెండమెంట్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ వుడ్ కమ్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ పబ్లిక్. సో అది పబ్లిక్ దగ్గర నోటీస్కి వెళ్ళేది దాన్ని చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అండర్ ద క్లాస్ యూజింగ్ డెసిగ్నేషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అదర్ దెన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ ప్రొఫెషనల్ డాక్యుమెంట్స్ విజిటింగ్ కార్డ్స్ ఎసెట్రా అమౌంట్ టు మిస్కండక్ట్ unless it is a degree of university కానీ ఆర్ టైటిల్ ఇండికేటింగ్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషనల్ బాడీ కానీ వేరే ప్రొఫెషనల్ బాడీస్ కానీ ఆర్ డిగ్రీ కానీ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ ఆర్ కౌన్సిల్ కానీ దట్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్ టు యూజ్ డెసిగ్నేషన్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్రాపర్. సో అది ఇంప్రాపర్. ఆ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ అనేది ఏ డిగ్రీ కాదు, కన్సల్టెంట్ చెప్పేది కాదు, ఏ గవర్నమెంట్ చెప్పినది కాదు. నైదర్ ఏ డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ఇండియా ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నార్ ఏ రికగ్నైజ్డ్ ప్రొఫెషనల్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్. సో అది ప్రొఫెషనల్ కండక్ట్లోకి వస్తారు. వేరే కాస్ట్ అకౌంటెంట్ వచ్చేసి వేరే ప్రొఫెషనల్ బాడీది కాబట్టి యూజ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో యాజ్ స్టేటెడ్ ఇన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ పారా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ కెన్ నాట్ యూజ్ ద ఎనీ other designation. Nevertheless, a member in practice may use any other letters or descriptions indicating members of accountancy body which have been approved by the council. So it is improper of chartered accountant to state in documents that he is a cost accountant. So however, as per Chartered Accountant Act 1949, the council has resolved that members are permitted to use letters indicating membership of chartered accountant, cost accountant, but not designation as cost accountant. So ఇది మళ్ళీ వద్దాం. Prescribing the para. This would also constitute misconduct under section 7 of the act. Read with class 7 part 1 first schedule to chartered accountant act. A chartered accountant in practice cannot use any other designation. So designation use చేయకూడదు దెన్ దట్ ఆఫ్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. సో నువ్వు వేరే డిగ్రీని యూజ్ చేయొచ్చు బట్ డిజిగ్నేషన్ యూజ్ చేయకూడదు. నెవర్తెలెస్ ఏ మెంబర్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ మే యూజ్ ఎనీ అదర్ లెటర్స్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఆర్ ఇండికేటింగ్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ అకౌంటెన్సీ బాడీస్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ అప్రూవ్డ్ బై ద కౌన్సిల్. సో నువ్వు ఒక అకౌంటింగ్ బాడీకి కౌన్సిల్కి మెంబర్షిప్ నెంబర్ తీసుకున్నావు అంటే దాన్ని డిస్క్రిప్షన్ చేసుకోవాలి. దాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్రాపర్ ఫర్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ టు స్టేట్ ఇన్ హిస్ డాక్యుమెంట్ దట్ ఈజ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్. సో నువ్వు చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ బాడీ దగ్గర చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ప్రాక్టీస్ని తీసుకొని కాస్ట్ అకౌంటెంట్ పెట్టుకోవడం అది ఇంప్రాపర్ అవుతుంది. హౌఎవర్, as per Chartered Accountant Act 1949, the council has resolved that members are permitted to use letters indicating membership of Institute of Cost and Work Accountant, but not designation membership of the Institute of Cost and Work Accountant, but not the designation Cost Accountant. Letters no permit చేసుకోవచ్చు. మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ వర్క్ అకౌంటెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు, బట్ నాట్ డిజిగ్నేషన్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్. సో కాస్ట్ అకౌంటెంట్ అని చెప్పుకోకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇప్పుడు 30 క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి కదా. 31 క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం.